Bwana Amina. Omukama beere nammwe. Omukama mulungi obudde bwonna. Ekituleese wano kwe kujja Honorable Robert Sentamu Kyagulanyi amazaalibwa ge kuli kajjo kiragala ssebo. Misa kwebaza, misa tusaba, tuzze mu kwebaza ate n'okusaba. Byonna tubisse mu maaso ga Katonda waffe era nga twesabira buli omu ng'asabira munne. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Okulowooza, okwogera, okukola ne mu butakola, gonsinzidde ddala. Enva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo. I
ekitiibwa kibe eri Katonda yekka namwe abalungi ye basinge emirembe gibeereko Ai Katonda waita mu nneeba ya mwoyo mutuukirivu n'oyiwa mitima gy'abaweereza bo n'abazaana bo ebitono eby'enjawulo omuweereza wo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu butusabira kaakano muwe abe mulamu mu mwoyo ne mubiri akwagane n'amaanyi ge gonna oyagala abikola okwagalira ddala Tukusaba Yesu Kristo mukama waffe awangala n'alamulanga muli kimu ne mwe mutuukirivu emirembe n'emirembe. Father Chivi naye waali ali mu mwebuuza mu comments. Map Media TV official Magere the transporter. Happy birthday Mr. President, the true elected president of Uganda, actually the Republic of Uganda. Happy birthday to him. Tujja kuyita agenda okusoma essomo erisooka okujjako era tujja kusaba tukuume obuwangwa bw'okusaba era okubeera mu kanisa. Essimu tuziggyeko tugane kuba na activities endala ng'emisa egenda maaso. It's going to be quite a short process. Let's respect it kubanga tumanyi nti Katonda leero agenda kwogera naffe. Era te bañaba nada más.
Amannya gange zaman kita nama Magere salah mencabulan. Terus mina sobat Bible. Neso nyuan ida soma muruzung. A reading from the book of Secret, chapter 50, verse 24 to 26. May his goodness towards us endure in Israel, as long as the heavens are above. May the whole being looked to nations. The third that is not even to people is who live in Seir and Philistia, and shall degenerate folk who dwell in Shechem. That's the word of the Lord. Thanks be to God.
ba Yesu bwe baamala okutuukiriza byonna ebiragirwa mu tteeka lya Mukama ne baddayo e Ggaliraaya mu kibuga ekyewaabwe e Nazaaleeti. Awo omwana ne yeeyongera okukula n'aba w'amaanyi ng'ajjudde amagezi n'emikisa gya Katonda. When they had fulfilled all the precepts of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Ebigambo by'Evanjiri eno bikomye wano. Sibo mukwano gwaffe Honorable Robert Kyagulanyi wamu n'omukyala mwenna ba members of parliament abakalondebwa ne ba councillors abantu ba Katonda mwenna Omukama abawadde tubeere wano tusanyuse okubalaba mwebala okujja. Kansooke nkulise mwenna abakalondebwa ne muyitamu ng'obuwanguzi bwammwe olina bagezaako bumumuunyamu tayinza mukulike nnyo mukulikire ddala nga ne bakulangirira omukyala asigala kyagamba nti ddala gwe mutuuka okulangirira naye bamu bayinza okubalangirira n'azuuka n'agamba nti mukyala tebalangiridde nze naye babadde buuli mukulike nnyo mukulikire ddala. Katonda atuwadde olunaku luno olutalinga ennaku endala zonna lwatuwadde okwongera okulaba n'okwoleka obulungi bwe. Olunaku luno lwa byafaayo eri munnaffe mukwano gwaffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu anti lwakulizaako amazaalibwa ge tusaba tumuyimbire happy birthday. Tuyimiridde. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Big Papa! Twebaza Katonda. Ali? Ngoli omukulembeze? Naye twebaze Honorable Kyagulanyi olw'okumanya nti ekirabo eky'obulamu kikulu nnyo era kyeyolekera mu ebyo Katonda by'atuwa ng'ebikulu. Olwajjo nagenze okukyalirako ku bakulu abamu mbalabeko era mbabuuzeeko n'okubasaasira obaluma. Mu ddiro lyabwe nalabye nga basawo ekipande okuwandiikiddwa bino: twebaza Katonda olw'okututonda, twebaza Katonda olw'okuzaalibwa, twebaza Katonda olw'abatiisimu n'olw'obulamu obulijja, obulamu obutaggwaawo. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu bwa Honorable Kyagulanyi. Katonda bw'amukuumidde mu kusoomoozebwa okungi kw'azze ayitamu era kw'ayitamu. Omukama oyo yeebaka. Mu ssaala yaffe eya Bulivaaliyo gye twasomye enkyayaliro ng'abasaaseredooti baatuwadde oluyimba olulimu ebigambo bino: We bless you, Father, Lord of life, to whom all living beings tend,
the source of holiness and grace, our first beginning and our end. Tukulumiza Katonda, netumussaamu ekitiibwa olw'ekirabo eky'obulamu. Ffenna abatonde gwe twewunzikirako, entandikwa y'obutuukirivu n'enneema, asooka mu byonna era akomekereza mu byonna. Tukungiriza obulungi bwa Katonda yagulumiza ennaku zaffe zonna n'atukolera bulungi nga tukyalina mu mbuto z'abannyaffe. Kubanga olugendo lw'obulamu si lwangu, lujjudde okusoomoozebwa okungi. Katonda agwana kwebaza. Kyo batugambe nti mujje twebaza. Katonda akongozze. Mbadde nzija ne ŋŋamba Musinya Kasiba nti Bikadino asooka owa Kampala. Tingenda wa mukwano gwaffe. Munalebula Robert Kyagulanyi. Naga nti ndabira munnange ow'embogo era akutumidde nnyo ssebo. Bwali wa mbogo amanyi tekitegeeza okubeera omukongozi. Munnaffe ono mabanga ag'obulamu bwe mu mayenga amangi Omukama amukongozze. Omuwandiisi w'ekitabo kya Isaaya omulanzi agamba nti mu nnaku zaabwe zonna Omukama yanokola nabo. Yabatumira mubaka mulala yadde malayika. Wabula yabanunulira mu kubeeranga nabo yennyini olw'okubaagala n'okubalumirwa n'abalokola. Yabasitula n'abakongojjanga mu mabanga ag'obulamu bwabwe. Prophet Isaiah said, "Surely they are my people, children who will not deal falsely." And he became their savior in all their distress. It was no messenger or angel, but his presence saved them. In his love and in his pity, he redeemed them, lifted them up, and he carried them all the days of old. Kikulu nnyo okumanya ekigendererwa eky'okubeera nti nazaalibwa nti wazaalibwa. Omutume Pawulo atugamba nti ebitonde ebimu bigenda ne bitava mu mugaso gwa bitondesa. Kikulu nnyo okubeera n'ekiruubirirwa mu bulamu. Abakatuliki mu katikisimu yaffe mulimu ekibuuzo kino. Ndakyatonde laffe ffenna kyeki nekyoka twanukula nti kwe kumumanya, okumwagala n'okumuweereza mu nsi yoke tumutende emirembe gyonna mu ggulu. Abaagala Katonda byonna bye bagendera bulungi. Katonda ly'essanyu ly'abantu be. Y'abataasa, y'abalabirira, y'abalaga ekkubo, y'abakulemberamu. Tumwebaza. Bayibuli ng'eyoga ku bulamu eyogera ne ku myaka. Mu kitabo ky'Amasooka bawutegeeza nti abantu baawangaalanga nnyo. Era yasinga okuwangaala bamuyitanga Minsuseera. Naye oluvannyuma ebintu ne bikyuka. Ye omutontomi wa Zabbuli kyeyava agamba nti emyaka gyaffe giri 7. Giri meka? Bapalamenti bajjemu. Okuggyako abo Omukama bawadde ne bawangaala 8. Nkakasa nti abantu abo mu budde bakola census mu budde obwo ng'abantu abasinga okuwangaala bawangaala kukoma ku myaka egyo 7 oba 8. Naye n'agamba n'egyo 8 gijjudde ebizibu bingi. Era sobola okuwalampa akasozi, tosobola kawalampa. Siraki omulanzi agamba, koyereti, ni mwana wange, oyagenenga mu buvubuka bwo. Sajja kutuuka ng'okaddiye, ng'okuwalampa akasozi, kiringa okulinnya akatunumba akaliko omusenyu. Nga kizibu wadde. Naye era omutontomi wa Zabbuli y'omu n'agamba nti ayi Mukama, yigiriza okutegeera obulamu bwe buli obumbi. Ne kibanga ekitegeeza nti mu bbanga eryo oteekwa okukoleramu ebyo ebirungi Katonda by'asiima. Kyokka era bwe yeefumiitiriza ku kirabo eky'obulamu Omukama kyatuwa ne byatuweeramu, tuleme kugguka ku bimu ku byenkakasa nti bituufu mu kubeerawo kwaffe. Nze bye nalowoozezzaako nga nteeka olunaku. Ekisooka,
Katonda mukulu. God is great. Tuli batonde be. Olina bwe weegaana nti tewali maanyi ga njawulo agatalabika agakubeezaawo. Amaanyi ago agatalabika ga lubeerera. God sustains us. The unseen power sustains us. That eternal power will sustain us. Omutontonyi wa Zabbuli yagamba nti wantonda mu lubuto lwa maama mu ngeri eyeewuunyisa n'enkula yange ogimanyi. Tuli bantu bali awo nti twagwa bugwi. Katonda yatutonda mu ngeri eyeewuunyisa. Nali sinna kutonda mu lubuto lwa nnyoko nga nkumanyi. Katonda atumanyi. Katonda mukulu. Kyava twakasa mutukakasa nti n'entereza zaatulinako nnungamu gye tuli. Kyogera mu Yeremiya. I know the plans I have for you. Tulina kwenyiga bwenyiziri mu pulaani za Katonda. Ekyokubiri kyenzudde nga tukuza emyaka n'amazaalibwa. Ekyokubiri be bazadde. Abazadde bakulu nnyo. Twebaza nnyo bakadde ba Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu. Abakkiriza ne bamuzaala. Abamu kumwe mwawangudde kubanga waali. Senga tebamuzaala mo temwandibaddeyo eyo. Sebo bwe bali kuzaalibwa. Bonna basobola okulondebwa. Wali abavunaanya ekereziya mbu yawadde bano n'ekereziya yeeronda abantu abanayamba ensi okubeera mu mbeera ki. The church uses the principles. Bano namwe abalondeddwa bakuwadde akalu. Manya nti you have to observe the principles. Right principles. Naye byonna mbyogera kubanga ono baamuzaala. Singa tebaamuzaala omukadde yandimeze kiki? Yeebale maama kukuzaala. Weebale kukuzaala kubanga baazaala kkula. Basseba ne bannyabo mmwe mwenna abazadde mukimanye nti buli mwana azaalibwa kirabo. Kirabo eri ensi, kirabo eri abalala. Era abamu baga nti azadde abaana bangi. Naye singa obuuza omuzadde nga alina omutima omulungi ate nga buli muzadde ateekeddwa okuba nagwo nga gwagaliza, n'omubuuza nti ku baana bano abangi be wazaala ani kuyagala kuzaala, ajja kugamba kiki? Tewali. Kubanga ne bwabanga mubi akimanyi nti azaala ekibi akikola ki? Akiwongerera. Awo nno buli mwana wa muwendo. Ate bw'obuuza abaana abo abangi nti ani ku mmwe etayagala kuzaalibwa ajja kuddamu nti tewali. Abazadde ba Honorable Kyagulanyi beebale nnyo, beebale ddala okuzaala. Ate ne bakuba n'obulamu obw'omwoyo nga bakubatiza mu ekereziya. Nange ndi wano ng'Omukatuliki neesiima okujja makabono nga bbaaza kubanga Mukatuliki wange. Sirina musango gwenzizizza. Sirina musango gwenkoze eki? Ne bakubaaza abantu balina musango bakoze eki? Tuzze kubanga ono baamuteeka mu ekereziya ne sapula agyambala nga takidiiririra. Kati abanatuvunaana mu mbuga tunavunaanira bwereere kubanga sirina musango gwe mbansizizza. Weebale kwagala ddiini yo. Weebale kweyagalira mu Bukatuliki bwo. Omanyi kyangu nnyo okwegaana ky'oli. Kyangu nnyo okwegaana ky'oli. Wabula omutume tugamba ng'agamba mutabani Timoteewo nti ebya Katonda tobikwatirwanga nsonyi. Ekigambo ddiini kiva mu kigambo ky'Oluwalabu adayini ekitegeeza ebbanja. Ebbanja bali banja muntu. Tebali banja nsolo bwatyo Sheeka bwe yaŋŋamba.
teeka mikwano gyange abagamba omukubya ebbanja teribangibwa nsolo libangibwa muntu batulina ebbanja eryokwagalana n'eryokwagala Katonda. Abookusatu be neefumiitirizaako be booluganda n'ab'emikwano abannamaddala. Kaneebaze mukyala Kyagulanyi webale nnyo. Mwebale nnyo nammwe abalala okubeerawo olwa munnaffe ono. Mikwano gye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mumuwaniridde nnyo. Kakasa nti olugendo lw'obulamu bwe lulimu bingi buffe beyeekola saate n'abo beyeekokkola. Nimbye bangi beyeekola ne beyeekokkola. Bonna babaddewo abalungi n'abaki n'ababi nababi tubeebaze kubanga bamwadde okukakatanga omusajja. Njogedde bwekyo si lwakubanga nti tamanyi bigenda mu maaso. Naye Siraki Omulanzi agamba bw'ati, every friend says, I am your friend, but some friends are only friends in name. So, it is not deadly grief when a companion or a friend turns into an enemy. Or evil intention. From where have you sprung to cover the earth with deceit? One kind of comrade takes advantage of his friend's good fortune. In time of trouble, he turns against him. Another kind shares his friend's suffering for the sake of a meal. When it comes to a fight, he thinks only of saving himself. Do not neglect a friend or forget him once you are wealthy. Buli muntu ayinza okugamba nti nange ndi mukwano gwo. Naye ab'emikwano abamu bakoma kulinnya bunnya. Ow'omukwano gw'oyita naye bw'afuuka omulabe si ennaku eyenkanakana n'okufa. Omutima guno omubi gwavaawa okujjuza ensi obulimba. Abamu babeera ba mikwano ng'ebintu bigenda bulungi. Miraana bwe gijja ne bafuuka balabe. Ow'omukwano omutuufu akuyamba okulwanyisa omulabe era akutaasa mu lutalo. Teweerabiranga oyo abadde mukwano gwo mu lutalo era omujjukiranga ng'ofunye ebirungi. Nkyogera neebaza abadde mikwano gy'ono era abakyali mikwano gy'ono. Abamuyange okukuza olunaku oba ekyandi lukuzi si bwe kiri. Wabaddewo abamuwanire. Beebaza nannyini lunaku ona leero Robert Kyagulanyi weebale nnyo weebale ddala. Weebale kuzaalibwa ate kuliko okuzaalibwa. Weebale okubeera kano okuza ebitone byo. Weebale kubeera muntu ayagala. Ayagalwa era ayagalika. Abala bagamba nti onalebo Kyagulanyi oli afulumyeko wali n'abaana bonna bavaayo. Oyagalwa oyagalika. Beera n'olugero lwa bonna wabule wakugaya olw'okubanga oli muvubuka. Tukusabira emikisa emingi owangaale nga Miisuseera ow'omu Bayibuli. Tusabira bonna abaazaalibwa ku lunaku luno n'omukulu ono. Ana abazaaliddwa, ana abanaazaalibwanga ku lunaku luno. Tubasabira. Omukama ababeere mu bulamu bwabwe era obulamu bwabwe bubeerengamu ekinyusi. Tusabira abaana bonna ababonaabona olw'embeera embi eziri mu nsi, bale n'abakadde baabwe olw'emirimu, olw'entalo, olw'obusambatuko mu mawanga ne mu maka, olw'abazadde abasibiddwa mu makomera agamanyikiddwa n'agatamanyikiddwa. Tusabira eggwanga lino eriserebye ennyo ennyo ennyo. Tulisabire. Omwepisikoopi omu yagamba nti obwongo bw'Abannayuganda abamu bwewunzise, bwesulise. Olaba ebigenda mu maaso, oli akyalinamu omutima ogumulumiriza ateekwa okwennyamira.
bananga bali tuli mu nnyumba bakuba olwali lwabwe bwe ndaba drone ziruka emisingi otegera kigenda mu maaso ebiriwo biraga nti abantu bafudde emitima. People's consciences are dead. Ate conscience ly'eddoboozi lya Katonda erikulumiriza erinumiriza nti makanga kyokola kikyamu. Eddoboozi eryo abamu baliziriikiriza yadde nga tufaanana okuba n'ekifaananyi ekya Katonda kye twerimbisemu mu ddiini ez'enjawulo. Abamu beerimbise mu ddiini olwo bayogerako abo n'abagamba nti baagala kufunayo bintu byabwe bagende. Consciences are dead. Okubala abantu mu Uganda okwakasembayo kwalaga nti abakkiriza mu Kristo tulya ebitundu kumpi 75 okusinga ku b'eddiini endala. Olwo nga ngassemu Abakatuliki, Abakristaayo, Abalokole n'abalala. Naye emitima girufudde. Kubanga abakola ebintu ebyo balina amannya ag'eddiini. Oluusi omu bw'ombuuza nti gwani nga nze Makanga ng'akomaawo. Erinnya eryokubiri nze Ssaalongo. Eryokusatu Bakidaawo. So nga omubuuza nti erinnya ly'okubiri akyagalamuka nti yogera erinnya lyo n'ery'eddiini. Oli wayogera erinnya ery'eddiini kitegeeza ogenda kukolagana n'omuntu alimu Katonda. Nze kambawo ekyokulabirako wali egayazi. Omusajja akola mu kereziya ewange musiraamu. Nange njagala abasiraamu bampeyo muli mu muzikiti. Sentala w'akatale kange musajja musiraamu. Ani akugamba genda okuŋŋanya esente za gundi ozireete nga toli wa ddiini. Naye kubanga omutima guli ogw'eddiini manyi kujja mulumiriza kyenva nkolaga naye obulungi. Awo nno eddiini kikulu nnyo. Naye bagyerimbisemu bwerimbisi aye ne bakola ebyambyone. Bakakasa nti abakola ebyo bireetera bokka ennaku. Era bajja kutuuka ekiseera nga yeebasage nti nakola bubi. Si bwekyo nenditeekeddwa okukola. Naye ng'ate ne baana banga kimukomeddewo ayinza obutabala mu kisa gwakuddayo kwetondera ebyo gakikola ki? Gakikola. Obanga oli yafa nga kimulumiriza buli kadde. Okuyiwa omusaayi gw'abantu okugenda mu maaso kimuli kalungi. Lwaki otta munno? Bw'owuliranga eddoboozi erigamba nti genda otte gundi, wuliriza eddoboozi lya Katonda ligamba nti tottanga. Ebigenda mu maaso bituwa okumanya nti sebaddukanya musibe nga naawe embiro okoze eki? Otadde. Bikyagamba mu Luzungu, everyone is a potential prisoner. Genda mu maaso ababikola beetegereza. Ate ffenna tuli mu budde oba tuli mu kafunda ka kufa. Twesabire buli omu atwala ekirabo eky'obulamu nga kikulu. Akuume era ataasa obulamu bw'abalala. Twagale Katonda. Ku mitimbagano tuba tusobola okufunako ennaku zino batulaze omunnabiikira oba omunnaddiini omukyala eyakuzizza emyaka 17 egy'obukulu ate ng'amaze n'okuwona obulwadde bwa COVID. Bamubuuzizza ki ekikuyambye okubeerawo paka kati? Akyategeera bulungi, akyasobola okulya obulungi, amannyo gonna gakyali mu kamwa, n'ennyama balimu n'agirya. N'agamba nti he has managed to exist up to that age because of the well-disciplined life. Naye n'agamba abavubuka bamusajja, abavubuka bagamba ki? N'abagamba nti do not fear. Omukadde w'17 yagamba abavubuka temukola ki? Temutya. And be compassionate. Nebaza omukulu obadde otuwa essuubi. Wow. Oh! Thank you very much. I will leave to come.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear President. Happy birthday to you. Nawe abere nawe. Wow. Aha.
twegayirire Katonda Patio omuyinza buli kantu asimba ekitambiro nze namwe gye tumuweereza. Ayi Mukama saasira abaweereza abo bano naddala munnaffe bano bali Kyagulanyi oteze ekitambiro kino gy'oligo ow'ekitiibwa bino ebitukuvu bibayamba okufuna omukisa ogw'omuggulu batuuke ne mu kitiibwa eky'okwesiima okutaggwaawo tukikusaba nga Katonda Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omukama abeere nammwe. Katonda waffe kisanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka gw'Omukama Patiro omutuukirivu Katonda ddunda nnyini bulamu okukwebaza bulijjo na buli wantu kubanga mu ggwe mwe tujja obulamu mwe tutambulira era mwe tubeera so newakubadde nga tukyalina omubiri guno ogw'okuvunda naye buli lunaku otulaga bulungi ebisobyo tukolera bulijjo n'otuwa n'omusingo ogw'obulamu obutaggwaawo bwe tufunira ebya mwoyo mutuukirivu eyazuukiza Yesu mu bafu sabiranga ekyamagero kya Pasika yaffe kati kyalubeerera nako gwe kwebaza mutendo uyinza bwo wamu ne babalayika nga tuyimba nti Map Media TV official muri balabi balungi era Mukama Katonda abawe omukisa. Once again, happy birthday to Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yes, ali mukwebuza Father Chibi oba wali Father Chibi wali Father Musala naye wali. Matupai Mukama oli mutuukirivu gwenfeezo firigo bonna tukwegayiririra kanombi n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yagenda okuyonkubonabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.
bamala okulya nagenegalisa nebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muyokumumwena anjenegalisa omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera obunaayibwa okubeera mweno okubeera abangi okusanyusa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira Yesu naye mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi eyokulokoka nga tukwebaza kuba tubaniriza okumirira mu maaso go n'okuweereza yogedde nyo kwetutengereza abagabana mu birina omusayi gwa kristo mwoyo mutuukivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi mukama kereziya wabunye enkulungo y'ensi mugize n'okwagalana wamu ne papa waffe francis n'omwepisikoopi waffe cyprian n'abo bonna abakwawulirwa obusaseredoti n'embudyankoni jjukira abaweereza abo n'abazaana bo naddala frank alibala kawuma n'abalala bonna bonna abatufuddeko bewayita bave mu nsi bajjewwo nga bw'abafaananye mwana w'omukufa obafaananye ne mu kuzuukira kwennyini jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa naffe ffenna abali wano mukama tukwegayiridde otusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okukugulumiza wamu ne mariya omubeererevu omutuukirivu nnyina katonda n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali batusanyidde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo yesu kristo katonda patiri omuyinza wa buli kantu abalira ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo n'omwoyo gy'ofuna n'ofunamu naye era muye mufunira buli ttendo ne buli kitiibwa emirembe n'emirembe amiina twegayirire nga yesu batuyigiriza ntugamba nti kitaffe ali mu erinnya lyo litiibwe obwakabaka obujje by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi twegayiridde ayi mukama tulokole tulibona kuyamba okuba mu ddembe tukiri ekisatu nekijja ennakubuuza natukebengera batali kutabuka nakumu nga tulinda okwesiima kuba tusuubiza n'amatuba g'omulokozi waffe yesu kristo bwekabaka bw'obuyinza bw'obwekitiibwa emirembe n'emirembe ayi mukama yesu kristo bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe bawadde emirembe gyange tutunulira bibi byaffe naye amaaso go gaze kukukkiriza kwekerezya okkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bweyagala kwawangala n'olamula emirembe n'emirembe amiina emirembe ly'omukama libenda mu nnaku zonna naawe naawe Have mercy.
so grant us your peace. Uno akaliga ka Katonda, uno ajjawo ebibyensi, beesiimye abatonda yakaliga. Ayi Mukama, sigwanidde oyingire mwange, wabula yogera mu kigambo, omwoyo gwange gunaawona. Kati akadde kano tugenda kufuna omukama. Amiina. Amiina. Bakati fenna fekka abakatoliki ng'oli mu mbeera esembera. Manyi bino si byagamba nayengezeeko naye abo abakatoliki ng'oli mu mbeera esembera tujja kujja tufuna omukama atwongere mu maanyi ag'abalwanyi ng'agahonale bwe Kyagulanyi. Tujja kusemberera ku ngalo, omukono gwo ogwa ddyo gubeera wansi ate ogwa kkono waggulu, okuteerako omukama n'omuliira awo.
Kwegayiddayi Mukama abafunye ebyamagero bya Katonda omuweereza ono onalibulwa batukyakulanyisa entamu obanda b'omukwano gwaffe tusaba omusonyiwa ebibi bye omwekikubagiza obulamu bwe ng'omulambika bulijjo ate ffenna tukuweerezenga tussa kimu sobola okutuuka eyo gy'oli nga tujjudde essanyu tukikusaba nga Mukama Yesu Kristo Mukama waffe. Mwenna mbeebaza okwetaba mu misa eno, mwebale nnyo, mwebale ddala. Onalebo Robert Kyagulanyi wamu n'omukyala n'abaana mubalikwisa. Naffe tukweyagaliramu ng'Abakatuliki, tukweyagaliramu. Ate nammwe mwenna abaalondebwa, nkakasa nti Abakatuliki bangi babawa obululu. Nabagambye nti Eklezia eronda principles, kitegereka bannange. Awo nno abeekwasa ensonga endala zonna balimba. Principles Eklezia zaavaako. Ekyo kimuwangaazizza. Era tekijja omuwangaaza. Nga principles. Awo nno mugende principles ezo twabalabamu ennungi. Njagala okubanjulira abali ku sayidi y'ewange eno, abasigadde banaabanjula sayidi y'ewammwe eyo. Kambanjulire Father Nsubuga Joseph akolera mu kigo ky'e Kamwokya. Kambanjulire Father Dennis Yiga akolera mu kifo ky'e Gayaza nga tunaye. Kambanjulire muto waffe Father Edward Jingo ava Mitala Maria, Villa Maria Parish mu Masaka Diocese.
Mbanjulira Father Patrick Sekibala, chaplain wa Isomero lya Word of Good Counsel Ekayala. Mbanjulira Father Anthony Musala akolera mu Lubaga Cathedral. Mbanjulira Father Martin Oyo akolera mu Kamwokya Parish. Mbanjulira Father Sebayiga James akolera e Kamwokya Parish. Mbanjulira Father Chibi Deo Gracias akolera Mpigi Parish. Mbanjulira Deacon Mbazira Eric oyo bamugabye Kikulu Seminary agenda kusomesa naye ng'alinze kumwa Busaseredoti gye bujjako awo. Njagala okubanjulira omuseminariyo Ssemwanga Vincent kubeera naye wali eGayaza. Mbanjulira Brother Peter Seruwoza akolera e Kamwokya. Abakulu bonna babatumidde nnyo Abasaseredoti. Monsignor Charles Kasibante namwogeddeko, Father Chires Mayanja ne Father Luzindana bandibadde naffe wano naye bafunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Abo nno bakulisa nnyo munnaffe ono. Nange neeyanjula ekitata giwoomye. Nze Father Judy Makanga nga ndi wali eGayaza. Kolera Gayaza ng'omukulu w'ekifo ate era nze mubaka wa Ssaabasumba bwe bayita Kisoboviika owa Kisobikaliye. Nze mubaka wa Ssaabasumba owa Kisobikaliye. Awo nno abasinga abala muyinza okuba nga mugwa mu Vikaliyeti yange. Ndabyeko obunale Bunnaluyima, ndabyeko ku His Worship, so n'abalala bangi nnyo. Mwebale kubeerawo era mbakulisa n'okubakulisa okulondebwa. Mwebale kulondebwa. Tubaagaliza birungi byereere. Ebibaddewo gye buddeko awo omukondo bamusibira awaka. Abantu bajjanga ewange nti Father kitabya gwe banaatyako. Waliwo omukyalo omu yankwasa ennaku. Yajja ne ssente ze. Father, Honorable Kyagulanyi ajja kufiira enjala mu nnyumba wamu n'ababe. Nkusaba ogule wadde ssente zino ogenda omugulira emmere ogimutwale. Tikyasoboka, ssebo nja kutegeeza tikyasoboka nnaku bino. Naye ssente nazitereka. Lwendifuna omukisa naye weribanga nkusanze ku kkubo ndizikuwa. Laba Omukama bw'akola ekintu kino baga nti Father Makanga jangu okulembera emmisa neebalizeeko amazaalibwa ga. Era bwakingambye ssente naye kaziteeka mu bbaasi eno. Nzireese. Njagala nzikuwe. Omukyala ziyakuwa oleme kufanjala. Wakiri mwabadde omu n'agamba nti ssente za Honorable zaakola ki? Zaatuuka mu bwerufu. Nga bwe yazimpa kaali kawamu era saazigumbisa. Omukyala sijja mukubuulira mannya ge kubanga olw'ebyokwerinda. Omukama abampeera okundikira nga neebaza mwenna ababaddewo era abaliwo. Naye nga mbakubiriza naddala mu abaalondeddwa muleme kuguyibwaguyibwa. Tubeesiga nnyo batunuulire. Tubatunuulire. Bamwe mutuuka eyo ng'olulimi lufuuka. Nga lufuuka. Olulimi nga lufuuka.
mujjukire ekitiibwa kyammwe erinnya ddungi okukuuma mutegedde bannange erinnya gyekisinga obuki obukulu bw'onaayiwa erinnya lyo togenda kuliyoola bwe nali maliza seminaariyo enswanjere mu P7 leka yatugamba bwati mugende naye mukuume erinnya nga ddungi okukuuma erinnya kiringa kukuŋŋaanya byoya bya nkoko nobisiba muki mukitereke ate omubi bw'ajja n'amala okulinnya waggulu ku muti n'asumulula ekyosibye byo ne bisaasaana okubikuŋŋaanya kiba kiki bahonorables mbakutte entege n'amaku ne bw'olengeranga ebinene ebyenkanawa okulya kumatira okutuuba omukuto gukuggwako noddamu noyagala mbasaba omutima omulungi mwenna mumpita faatha ogw'obuzadde temutuubanga oli akatono nga keekako oli yayimba nti kyalimpa kyendikola ki kyenditwala omuganda agamba nti akuwa okulya akutwala omuki omuluka mukitegeera omuluka y'embuga gye bakuloopa mubeere beegendereza nnyo nga mugenda okulya abalya kamukuulo embuzi kerya akawungeezi mujja kigwako ogamba anfundikire nga mbawa omukisa tugende kulira ebyange byebyo amiina bafaatha bano ekibaleese lwa bukatuliki bwaffe tegete bulungi bannange onalebo sejja naye wayo abaku akalulu nga toli mu katuliki onalebo muwadde bakuwa akalulu nga toli muki kibalonda principles that okay go and do what we expect temwefuulafuula beno otunule ena tunotula neeri baagaliza obulamu obulungi omukama abeere nammwe katonda omuyinza wa buli kantu bwati ne mwana tutubamusagana mu mirembe n'emirembe amiina misa ewedde mugende mirembe katonda yebale natukolera
screenshot kubanga obudde bukyali nga tebannaba kuvaawo bannange. Map Media TV official. Amina. Ay Mukamagwan. Njakusaba tutuleko wansi, we shall sit. Abandi bakobi nti mutyame. Amayina gange ninze Alex Waiswa Kufumbiro, omusoga mwene era nga bwe nkyogera n'essagambo n'essanu kubanga Ngobi omugunafulta owerubuka bwe watuuka e Busoga eyo baba kyawa mubuwe obululu babuuta bubuute babuutanga bwa bubuute era ifeere e Busoga ng'omaze okusala buligi ebya pulezidenti ono owundi tiditi baalwa oide erina twalirigema bulungi era ewaife eryati baalwa tiyafunayo bululu sebo Ngobi nenda okuloopera ng'akaali kwogera kintu kyonna kyonna ng'oweziza emyaka 39 niwe pulezidenti w'Abasoga 2027 basebo ne banyabo twebaza nnyo omukisa ogutuweereddwa Katonda bw'atusobozesezza okuŋŋaana wano olwaleero nga tugenda kujaguza era nga tujaguza okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Osinguzi Ngobi Alaali amannya gonna ge baamuwa mu ggwanga lino Uganda akyali mulamu akyassa era akyali naffe. Being that he is the President-elect of the Republic of Uganda 2021-2026, this function shall be in English. And it will be very quickly done. Mr. President, I want to take this opportunity as the Reverend Fathers come back down. They have gone to change their spiritual attire and be part of the function. However, let me take this opportunity to give a few notes of introduction of our colleagues, honorable members of Parliament of the National Unity Platform, a party that has not yet even had half a year, but has tremendous numbers in Parliament. Yet many would have been, but the circumstances under which the operation of the party were, the best we have done is this, and we are very proud of them, because they made us proud, and they had our flag high successfully. Without any further ado, let me introduce Honorable Bashir Mbazira of Kawempe. I am lucky that he is even my classmate. Let me introduce another brother, Honorable Kawalia Abubeka of Rubaga North. Interestingly, we went also to the same school. I don't know whether at that time the discussion was to overthrow this regime, but we are at it. The next to Honorable Abubeka is Honorable Sejiri Nyamuhammad of Kawempe.
He did not only win, but he disciplined when he was winning. I want to introduce to you Honorable Muwada Nkunyinji Council, the one who is in the shoes of the big man, Uganda's president-elect. He was quite a dangerous substitute. I want to introduce the record-breaking Nakawiye Joli from Masaka. We are very proud of you, the people of Masaka. You made us proud. Thank you very much. I want to introduce the legendary doctor from Bukoma Nsimbi, Ndiwalana. Thank you very much. She did also make it there. I want to introduce our mayor of Kasangati, His Worship. Please, thank you very, very much. You are in very great hands. He's looking after us very well. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the unbogable Wakiso woman MP. She defeated the one who thought that was her place. She's not being taken to court because it was a decisive win. Honorable Naluima, thank you very much. Next to her is Honorable Patience. She is a member of the National Unity Platform. I want to also introduce a longtime friend, a radio personality, a politician come now. He also contested, and he's with us today. That is a very significant statement you've made to the country. We need to be together as a generation to take away the dictator. Patrick Omujuka, thank you very much. Ladies and gentlemen, allow me introduce that gentleman. We worked with him in some of the tunnels and channels of Gomba. It was not easy to win in Gomba. Gomba was categorized as one where we would not have a win, simply because our president hails from there. The support was overwhelming. We were there all the time in the trenches. Saz, thank you very much. He's our honorable member of Gomba East constituency. He managed to give it to us. Thank you very much. He is His Worship Tom Mwonge. Do I have the name right? Oh, sorry, Tom Mwonge. He's His Worship Aloysius Chiviri from Kajansi. I am very humbled and sorry that I could not have them, but Honorable His Worship Aloysius Chiviri from Kajansi, please, thank you very much. It was not easy to win in Entebbe where the president thought that it was his home. Ladies and gentlemen, I want to introduce Honorable Bagala Joyce, one who made a statement, resigned her job, took on the mantle, took our flag, and brought Mityana back home. Up to now, when General Yoweri Museveni wakes up, he is wondering how one Judith Nabakova, but Judith Nabakova is not at any level with Joyce Bagala. Mr. Museveni, you can't really put Joyce Bagala there and bring Judith Nabakova. Mr. Museveni, excuse us. These are matters of the generation. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our own Simbwa from Nachifuma constituency. Thank you very much for delivering the win. We really needed your win because it was not a very easy decision. Ladies and gentlemen, allow me introduce to you my longtime friend. We were in the party together in the Democratic Party. He has moved trenches. He has worked very hard. He also managed to make a decision. He joined the NUP, stood behind us, stood with us. He is with us. He's a friend to the president, Honorable Alan Sewanyana. Thank you for not betraying us and making the choice when the time came. Ladies and gentlemen, I will ask members to remove their masks because it will be easy to identify them. I will introduce to you Honorable Geoffrey Lutaya. Since the general came to power, since the general captured power, that constituency had been out of touch for any other opposition political party. If you wanted to stand there, you would stand as an independent. But when the shackles came, when the generation came together, Geoffrey Lutaya, you stood the world, stood your ground, and you made us proud. Thank you very much. It is an honor that I'm introducing you as a member of parliament because we had discussions way back, and today you're going to represent the people of Kakutu that you're very proud of. Ladies and gentlemen, a long-time colleague, a friend, one I admire most, Honorable Dr. Hildeman Chiaga Hillary. He has been a friend to the president, and their friendship did not stop working music and artistry, but he went further, stood with us in the issue of politics and changing this country, and here we are. He defeated the mighty Amelia Chambade, and
decisively. There is no contest, not even in court. You need a breath. You need a breath. You need a lot of guts when you're going to introduce this gentleman. This gentleman is called Honorable Katabazi Charles Francis. Sorry, Honorable Katabazi Francis. The club is not yet enough. That man went to Kalungu. He chose the hardest, the man of Nzige, who had thought that he owned Masaka for some time. Nzige, I don't know Nzige in English. The man was taken in Luganda. They were taking it using the word Nzige, so I will continue using Nzige. He defeated the Nzige master. And his name is Katabazi Francis. The man tried to run to court, stuffing ballot papers, but even there, it was not easy for him. Thank you very much, Honorable Katabazi, all the way. There is Honorable Nabatanzi from Boyukwe. Thank you very much. She did stand with the population. Ladies and gentlemen, one who has been in the trenches for some time, one who has been there, one who had to make a choice. She has been a leader in the Democratic Party, but she stood her ground when the people decided that the wave was changing. Honorable Brenda Nabukenya Luwero. Those are the ones who first told Museveni that this time you are truly going Ogenda, and indeed he has left. He's only doing the last kicks of a dying horse. Ladies and gentlemen, we cross over to a place where it was not easy to make it, and that is in Mubende, the Mubende line. There was a lot of chaos, there was a lot of torture, there was a lot of abductions, there was a lot of miming of our people, but we sent there a tough, she's the woman representative, she's the woman head of our national inter-platform. She has been there in the trenches and she delivered us good. A one and only beautiful Honorable Nabagave. Please stand up for recognition. You know, when I'm introducing her, I have more aura because she has been really in the struggle against this. Ladies and gentlemen, I am very, very humbled and privileged to introduce to you a colleague, a friend, a fighter, a man who comes from Nakaseke, a man who never minced his words. Honorable Utamaguzi, you're most welcome. Ladies and gentlemen, I can also see here, just a few minutes ago, we have been joined by the very smart Muslim, the one who beat odds in Kampala, where people thought it was going to be determined by age, but she said it was going to be determined by intellect and formidability. Your decision to stand, my dear sister, was quite phenomenal. The one and only Kampala woman MP, Shamim Malende, Councillor Shamim Malende. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you, I am very humbled to introduce this family. This family is accustomed to me by type of tradition. She qualifies to be my mother of the Kobe clan. My mother is Nantumbwe, and she has been a fighter. Sometimes you don't understand her, sometimes you take long to get her, but if you're in politics and you don't get her wisdom, you have no wisdom of fighting the junta. She has been tortured. She's a story of Museveni, the Honorable of Mukono Municipality, a constituency. Honorable Betty Nambozi Bachireke, my mother. Now, it would be wrong if you introduce your mother and you don't introduce your father. Mr. Bachireke, my father, thank you very much for looking after my mother and also being with us today. Ladies and gentlemen, let me introduce to you also our Honorable Kalwanga from Busunju constituency. Thank you. Busunju constituency. Thank you very much, Honorable Kalwanga, for making it here. He made a lot of decisions to be where he is, and I know the change in that area is simply because you are a very strong personality that has helped us to change a lot that entire place. Ladies and gentlemen, I have just, because of my height, also recognized the presence of Mr. Aloysius Mukasa, Rubaga South constituency. There were a lot of words whirling from Rubaga South,
by certain people, but you defeated them and made us proud. You did it decisively. None of them is even running to court. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you, still because of my height. Because of my height, I want to introduce to you my brother, a person who has been also with the struggle for some time. He left a lot of good things, but he's here and representing us. He gave us the constituency. It was not also easy. His formidability gave us the numbers. Kayemba Solo. Bukoma Nsimbi South. Ladies and gentlemen, I wish also to introduce to you Honorable Balimwezo of Nakawa East constituency, the fighter. Ladies and gentlemen, I wish to introduce to you another formidable leader, a leader who started with her word. She maintained it. It became personal against her. It was a problem. She was also fighting a woman who had made sure that would not do anything. A certain woman, I don't remember her names, but I remember the MP who defeated her because she was the incumbent. Honorable Namaganda, our sister, thank you very much. Member of Parliament, Bukoma Nsimbi. That one decisively defeated. Honorable Nachuala Chinji. UBF 559A, please. There's something that you need to fix. We want to introduce our Honorable Member of Parliament from the Waters, Kalangala, Honorable Nachimoli Helen. You're most welcome. Thank you very much for putting up the struggle and defeating all the odds. The chairperson of Bukoma Nsimbi is also with us. Please stand up for recognition. Fred Kaira. We have different councillors. Please, all our councillors, led by Mama Sam, please stand up and wave. The councillors that were elected. Yes. Ladies and gentlemen, I want also take this opportunity to introduce to you our spokesperson and Honorable Member of Parliament of Nakawa West constituency, the unbuggable. He's still on crutches, but he's Honorable Joel Senior. Mr. Handsome. According to the comments of the public, allow me also introduce to you, ladies and gentlemen, our distinguished colleague, talisman, and that is our Secretary General of the National Unity Platform. You are just so special to our political party. I wish this was a political function. I would say all the politics, but we shall say it in a few days after the court does its ruling. Ladies and gentlemen, allow me introduce to you, yes, which words can I say? But amongst us, we have been joined by our legendary, our brother, our father, our elder, our friend. He's a person you will call everything, but for the struggle, he's available to move it as long as it is the struggle. His election is contested because he must have won it. I am saying that he must have won it, and we know that the legal regime, if it does so believe and works carefully, he will be declared. Honorable Nyanzi, Kampala Central. He was successfully elected but denied declaration. Simple statement. Successfully elected but denied declaration. He has also moved with his better wife. I have seen the arrival and witnessed the arrival of Honorable Nsibambi of the Forum for Democratic Change, but a person who worked very closely with the forces of change as we were toppling the dictator. Ladies and gentlemen, I think I have tried my level best there. I will introduce, the other people will be introduced in the fold of the speeches, the way they will be making it. Now that was something. Ladies and gentlemen, I am not even seeing where he is seated, but I have been told that we are having Honorable Mwanga Chivu amidst us. Oh, you see, he is being an economist, being a senior economist and a senior politician and parliamentarian. Honorable Mwanga Chivumbi, he always does things his way.
He is lethal on the ground. You may not have him so much in the space, but on the ground, he's so tactical. Thank you very much, Honorable Mwanga Chivumbi. You have steered us well. We look so much up to you. Your decisions and your formidability whenever you're out there to represent us is the example we want to emulate as a generation. And we assure you we are not going to relent. We are going to fight for the victory of the president-elect. Let them not lie themselves. We are only following the legal processes, and they are still so enormous. We are going to be legal because ours is a peaceful transfer of power. We won the election, let them wait for the rest. We shall make sure. I think even by 40. We should do 40 in State House in Entebbe. And we shall do it by God's grace. For us, we are with the Bible. We don't know what they are with. I have introduced Honorable Mwanga Chivumbi. Yes, Mr. Benjamin Gatana, Council Benjamin. I have always told the president that me and him, those days when we were still very little, we could address ourselves as our excellence. But when the gentleman took over the country, we are now on the secondary to discuss the same. His Excellency Benjamin Gatana, the president, is not hearing. Please stand up again for recognition. I so much want to steal a minute to talk about Benjamin whenever I get an opportunity. We were 6 guild presidents and said we would be together to change this country. Of the 6, only 2 are still saying 7 must go. Abu Susan is with 7. The rest, Rutaro, is with 7. But Gatana, whom we thought at the time would say 7 up to now, he saw change, he's with change. Gatana, thank you very much. I am so proud that I met you before many others have. Ladies and gentlemen, we are a mass party. Therefore, it will be a lie that I will be able to introduce everybody at a one-fold. But in terms of protocol, it is important that the world knows that as the president is celebrating his 39th birthday, he's been joined by his counterparts in the party, the leadership, and to introduce to you first is Honorable Zedriga Lina, our Vice President of Uganda. Yeah. Thank you very much, Mama. We know the power that was exerted on to northern Uganda. I was there. I saw them brutalizing you because they were so much. They were surprised with what we were doing in northern Uganda. We were there. There is no way they can have won northern Uganda. They cheated northern Uganda, and we know how they cheated. Let them just wait. When we tell them that we won here, we know our percentage. We are the generation. Simple. Honorable Zedriga, thank you very much. Ladies and gentlemen, a man from the National Resistance Movement, he was an incumbent member of parliament, but the plight of his people from eastern Uganda, where we hail from, the poverty of our people, made him have the right decision to join the forces of change and be part of it. He is, when we gave him still the mantle to deliver the constituency, it was not easy to win in eastern Uganda because there was a trajectory. Microphone. There was a trajectory, yes. There was a trajectory by the state to make sure that our political party and struggle looks to be tilted to a certain inclination. But they are so ashamed because I am here. I'm Alex Wise from Kodelo. I am from Ginger, and I'm not only from Ginger. I am very, very connected, even to the powers. So we are not tribal. We are a generation. That is what they must understand. We have Honorable, a man who suffered a lot of brutality. Because of his decision, he stood firm, he was vocal. When it needed radio talk shows, he took on the mantle. He made sure that the candidate this time is Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. He used all his expertise. At one time, he had the dreams of striving and making this country better. He put his ego aside and took it on. Honorable Dr. Abedi Bwanika. I had not seen him. Omugalatia. He is with us. Ladies and gentlemen, I was introducing Honorable
Nambeshe of Manjia, the Vice President in charge of Eastern Uganda, a former member of the NRM, now an ardent leader and future prospect of people of Eastern Uganda. Honorable Nambeshe, thank you very much for making us proud. Now, this may even bring headlines and problems. The Vice President of Uganda, the man who steered the numbers we are proudly talking about today, his organizational capabilities are not only phenomenal, but they were historical. Honorable Mpuga Matthias. You delivered 100%, and we are sure that what you delivered are the numbers we needed. We cannot have been the generation that went into an election not knowing the numbers we needed. The numbers we needed, I can confirm to you, we got them, and we got them. Yeah. When you are the MC of the presidential birthday, things are very difficult. Because the classes never seem to end. But in the interest of time, this function is supposed to specifically take a particular period of time. You're going to bear with us, and the rest of the introductions, we have our senior artists. Those will be recognized by those particular people. Let the function now start with the speeches. Ladies and gentlemen, we are not going to have so many speeches because the interest of time. But I want to take this opportunity personally to thank the Reverend Fathers of the Catholic Church, let me be very specific, for accepting to come and officiate this birthday Thanksgiving for the life of our generational president. We are very humbled that you would take the time to come and be here with us, despite we know what is happening. They have already categorized the Catholic Church and some of you as those who are against the country, but you are standing with the truth. You are only reminiscent to us of the Pope who allowed to be arrested in the times by the French. You remember. Stand with us because we are standing for the truth, and we shall not relent because it is only and only the truth. I am humbled that in the Catholic Church, there is sabotage. I am humbled that in the Catholic Church, Father Anthony Msala is a relative to me, very close for so many days and years ago. We have always looked up to him spiritually. He led the prayers at home. My twin brother is also here. Kato Kenneth, stand up for recognition. That is the opportunity you get when your brother is walking around the president. Come close, come in front. Come, don't worry, come. Kato Kenneth, come. It is me calling you. I'm in charge now. So I told them at home that I'm with the president. They don't come, you see. Now he's feeling very much humbled. I know many people confuse him. He's my double. And for us, we are all in this thing of people power. Even when they talk to him on my behalf, he knows that it is changing this country. We are the people power twins. Yes. Kato, come for a picture. Come for a picture. Come. Let me give you the opportunity. Please bear with me. The best I can give him in such a moment. I'm gonna have the presidential handshake. Have an opportunity. Well, we have got another presidential picture. Move it out here. Hey, my God, should be a presidential self. Ladies and gentlemen, let's straight go to the speeches. And I want to take this opportunity to invite members of the family. We shall invite members of the family. We shall have the children. We shall have a friend. We shall have a team from the artists.
and then we shall have the president and as I will be introducing them in the next few minutes. But then also, it will be a lie if I just went straight speeches when our president has a particular talent that we have been cheated of for a very long time. Selector David, just give us one tune and we listen to half of it from the general himself. As I take you to the level of speeches, the person in the instruments, just give us a tune of our president. To digide mukatono, ate tetwagala kubeera nnyo mu stress. Kubanga ye twamulonze. Firebase Army Chichecho. Firebase Army Chichecho. That is the Firebase Army. They are there and they are the army. Muimire president abalabe ko muvimbe. Firebase Army. Thank you very much. We have a lot of teams, the teams worked with on the campaign trail. The DJ is not there with us, but let me take this opportunity on behalf of children to invite Shadrach, Mbogo and the team to come and deliver their speech. Those children have joined us. You realize that many of you did not know that they are here, but you saw a few days ago in Kenya, the USS Woody Willie docking in Mombasa. So they came aboard incommunicado. Mr. President, it's not hear that. I just said that Shadrach and the family with the first lady, why they were not recognized, they came with the Woody Willie ESB 11-4 incommunicado. As they were waiting for them in Entebbe, we were waiting for them here. Shadrach, please say something. You get here in front. I'll hold it for you. Will you be able to hold it? Okay. Thank you everyone for coming. Yeah. Thank you. Tata, all of us wanted to wish you a happy birthday, so I have written this speech. So Tata, we wanted to wish you a happy birthday. Today you are turning even older and you are even stronger. They have tried killing you and you felt strong. So today we all come together to thank you and have a happy birthday. May God bless you. Well, this generation is precise and to the point. And the main point there was that they tried to kill him, but he's here and still moving forward. When we say these words that they tried to kill him, it is like a movie. We never knew we'd be in a country where an individual is viciously dehumanized with brutality, torture, dehumanization, all sorts. If there's anything we learned about Museveni, you gave us your true character. You gave us your true character. You defined to us who really you have been and the person who lied to our forefathers. That is why our generation will not accept you. For the young ones like Shadrach to ever make those statements publicly ever again, we shall defeat you. That we give it to you as a guarantee. Ladies and gentlemen, on behalf of the parents and the family, I am inviting Mama Sisi and members of the family. Please, brothers, sisters, please come forward, and we have that segment also done with. Hey, Baba Yahweh, Baba Yahweh. Hey. That one we have been in the jungle all through. Basebo ne banyabo bakada
the Christian home church, Catholic Church, the MPs, mwena abali wano olwaleero tusanyuse nnyo balaba. Mpeereddwa omukisa guno okwogera, sitera kwogera, siri politician by the way, naye nga ndi muzadde. Bulijjo bwe tubeera wano mu mikolo gyonna egisinga egy'ekika, mwannyinaze ono yayogera. Amannya gange nze Buyiza Sarah, mu bracket Nalunkuuma, nga nze maama wa President Principal wa Uganda Robert Kyagulanyi. Nina essanyu lingi nnyo okubalaba wano, kuba mwenna abali wano muli bakwano ba Kyagulanyi, muli baluganda lwa Kyagulanyi, muli bantu ba Kyagulanyi. Omusindalo guno simanyi oba sinza tukutte bulungi. Nyimiridde wano ng'omuzadde wa Kyagulanyi nga bwe mbadde njogedde okusooka, naye okubeebaza mwenna abawagidde omwana waffe Robert Kyagulanyi n'okumutuusa ku ssaawa zino. Abalyoyi waffe ab'omwoyo bagambye nti abantu abamu bali wano lwakubanga Kyagulanyi, naye ffenna tumanyi wano lwakubanga Kyagulanyi. Abamu batuuse mu Parliament lwakubanga Kyagulanyi yazaalibwa. Twebaza Katonda olw'okutuwa Robert Kyagulanyi. Mu byonna neebaza Katonda n'olw'okutuwa omukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Kuba awabeera omukyala, awabeera omwami ow'amaanyi, wabaawo omukyala ow'amaanyi, ate nga w'amaanyi ddala. Bobi, weebale nnyo okubeererawo Kyagulanyi pulezidenti waffe. Kino njagala kukyogera, saagala kutwalisa kiwanvu nnyo, nti Kyagulanyi ayise mu kiseera ekizibu ennyo, naye olw'amaanyi gammwe n'okwagala mumubeeredde n'okutuusa essaawa zino. Katonda tumwebaza, waffe tulina amaanyi gasinga ga Katonda. Katonda yakikoze n'amukuuma, wadde nga abantu bangi nnyo, wadde nga bamuyisizza mu kwagala okumutta, naye Katonda ali waggulu agambye essa tekinnaba kutuuka. Era ekigobererwa kye kyagoberera kyonna kyonna Katonda akimanyi era ajja kituusa mu linnya erya Katonda. Njagala nga bwe ngambye si politician. Kyagulanyi nga batandika ekibiina kino ekya People Power, waliwo olukuŋŋaana lwe baayita nange ne ŋŋendayo, n'agamba banne kati maama muleese waaki? Sigenda kulaba statement eyo. Maama talina maanyi gagenda kudduka, nkyasobola okudduka, naye yabiŋŋaana from the word go, era n'entuula. Okujjako nti mbadde mugobera buli kaseera tubeera ku ssimu, Kyagulanyi tokola bwoti kati kola bwoti, waliwo kibagambye bwe kiti. Ne bwe twali eggulu, mumanyi byonna bina ebyali Arua n'eggulu, nagenda bwe yatuuka emabega bw'ati n'andaba n'akaaba. Kwegamba ndi wano mu kifaananyi ekyali ekya Nalunkuuma, n'agamba ye ne maama wange ali wano. Nga bwe ngambye saagala kwogera bingi nnyo, obudde si bwange olunaku si lwange, naye mbeebaza mwenna olw'okuba musobodde okubeera n'okubeererawo omwana waffe Kyagulanyi. Njagala okujjukiza ababonyaabonya Kyagulanyi n'abaana b'abantu bonna abali mu magomera nti nga bwe baagala abaana baabwe, naffe bwe twagala abaana baffe. Nga bwe batta abaana baabwe ne abaabwe tebabatta, naye nga bwe babonyaabonya abaana b'abantu, tulumwa, tunyolwa ng'abazadde, ng'abakyala, ng'abantu abali mu nsi, balekerawo okutta abaana b'abantu abali mu magomera babate. Naffe si politician, ekyo sisobola kyeragira.
kubatulumwa nga abakyala ng'abazadde basakazadde ba Uganda. Kankomaawo njagala okwanjula bendi nabo nga ntandikira ku mukono guno mutabani wange Stephen Sentamu adiriddwa ediyawe nga basinga mumumanyi. Stephen abali mu politics bamumanyi olw'ebintu byabadde akola. Ediyawe bamumanyi olw'ennyimba ze n'ebirala byabadde akola mu politics. Nezizaako gwe mugambye gwe babba naye ate nga yawangula ne batamulangirira atamanyi kuma bululungu naye nga yawangula chairman yasooka kuba chairman yazira chairman original yali omugimanyi naye kati honorable Nyanzi. People power. Nezizaako mukulu wange bamumanyi abasinga nga ekiseera ekisinga bwe tubeera wano nebyo sibeera yayogera era ngambye leero mwanyinaze gwe oba oyogera ate akira kimanyi nti nange njogera naye ngaasobola okwogera. Semukasa Were nezizaako mwanyinaze Kiguli David nezizaako muwala wange ono muwala wange naye buli kaseera abeera mu bya politics. Obwedda ngamba kyalina banfaafe bekategeddyo Bashiri Patrico baani n'abalala bangi sijja kumala kutenga kwogera. Nezizaako akwatidde akazindaalo mutabani wange Saalongo. Bagambye amannya abantu teboogera amannya naye ye Saalongo Julius bamubatiza. Nenzizaako muwala wange Irene Kayemba muyimbi abamu bamumanyi. Nenzizaako muwala wange Namuleme Kasalina abo be basenga b'abaana baffe. Pokawa oye bali kubeerawo era tubeerewo. Amiina. Bamami nga bwe baddayo abooluganda musigale Julius Walakira Ediyawe Chairman Nyanzi Omulondo Omubbe naawe sigala. Era nja kunobusa bawasiti otuweeyo naawe obugambo olwa ebuuba tomanyi kwogera omufumbira wazitwa nga abadde ayogera ngaowulira mu bugambo bwayogera era olondamu byogamba basebo ne banyabo nebaza Katonda olunaku luno ebisinga ebitukwatako wabyogedde. Nze nakola omulimu gwali mutono nnyo gwakusooka bano bonna kuzaali nga faaza bwagambye nti talina musango nange sitaalina musango wanze ne basooka okuzaali. Weza omulimu gwe nakola ogwokubiri nti amabeere nanyonkanga mbalekerawo temulabawa abulamu. Olunaku olwali lwa kitiibwa Ssebo Honorable ate nga President elect nti abantu abali wano bonna tebamanyi nze nzekka nze mmanyi nti jjajja ffe azaala kitaffe bamuyitanga Malita Nakirijja. Lunaku lumu naye nga sitiraba waali myaka egyo simulaba mbu watambulanga abantu bakyamanga amakaba g'abantu nga bakugamba jjayo ekibatu kyo ojjayo ekibatu ng'omusajja ayimirira ng'akwogerako ebigambo. Omusajja bw'atyo yakyama n'akwata ekibatu kya jjajja n'akyogeramu ebigambo n'abyogera n'amugamba nti wazaalira bwereere. Abaana bo bonna bano bajja kulekawo naye mu bo mulimu alikulekera
omuntu aliba wa kitiibwa bali muguliranga enzigi. Ebyo ebigambo byokka bye nzijukira. Bannange Kyagulanyi si accident, si kabenje, si ghetto, si generation nga Waiswa bwagamba, aliko obulanzi. Kale sebo nebaza Katonda, Father agambye wazaalibwa neyakuzaala singa teyandikuzadde wamama yandimeze ebbango simanyi naye yandirimeze. Naye ekigambo ekikulu bwe tukuza amazaalibwa kitegeeza nti olina omwaka omulala oba sekendi emu gyongedde ku bulamu bwo. Naye ekyomukisa omulungi nti oyongedde obukulu ku bikulu. Oba nkiddemu, oyongedde obukulu ku bikulu. Olina ebikulu byeyongeddeko obukulu bwo, ate nga n'obukulu bujja bituukiriza. Come what may. Awala bagamba Museveni ajja kugenda, ate nze muneesiwe ŋŋamba. Nze ŋŋamba nti ateekwa okugenda. Lwaki si mu bubi, byonna Mukama abimuwadde. Mbeera abantu ne bansekerera, n'olumu omukulu Lewis yansekerera ne mugamba nti we are senior lumpen. N'agamba not only that, we are even hooligans, because that is what they have chosen to call us. Naye Museveni byonna abirabye, naye nze mbagateeka ekigambo kimu. Lwaki abirabye? Museveni alina omukisa, naye kasooka afuga myaka gye n'egy'ensiko n'egya wano tafunanga gwenkanyakanya mukisa nga Kyagulanyi Ssentamu Ntenga. Kale bali mu ringi, si accident. Ab'emikisa babiri bali muki? Mu ringi. Museveni akoze byonna 35 years. Bannange si kitono. Akoze byonna, azadde abaana ne muganda waffe azadde abaana. Afunye ebitiibwa n'ono abifunye. Kambi yanguye mangu. Yeesimbyewo, ne Gigi yeesimbawo Museveni katugerabe. N'ono akoze eki? Yeesimbyewo. Naye olw'ekityo kiba kitutawaanya kibayisaako amaaso. Nga tuziiza ebirala byonna emabega. Kyagulanyi yeesimbawo ng'akutte constitution ya wano. Alina waayita mu constitution y'eggwanga okukola ki? Kati ebirala byonna mugambe tetwagala kukola ki? Kumanya. Okujjako kye twagala okumanya bw'abanga alina akatuli oba akamwali mwayita okwesimbawo. Naye wabanga yeesimbyawo mu tteeka lwa ggwanga, ebirala tetwagala kukola ki? Twagala kumanya. N'ebigambo ebyo Pulezidenti nkwebaza, tuwagambye olutalo twatandise lutandike. Ekyo nno tekyazzizaamu bato bokka maanyi, naye n'abakulu bonna bazeemu amaanyi. Abantu bano baagala okulwana. Era bw'obamma ebigambo by'okulwana bo bali azaamanyiza nnyo. Wabagambye nti tutandika butandisi, gy'oyiteeyo ojja balaba nga batandika. Ojja balaba. Nze amaaso aganyi tegatyawo kyova nteekako waluli n'ojja batulabira. Abatanda maaso ojja balabira. Naye nga mpunzika, bannange famire eno newankodde omukulu agamba nti ghetto, ye tuli ba ghetto nawe twabazaali ghetto. Nange gye naye tali ghetto. Naye tulina obuvo, tulina omukululo mu byobufuzi ogutali muyiiye si mupangepange. Omukululo ogwo guliko amalaalo n'ebijja. Saagala kubuuza by'obwami ujjuka sibimanyi, togamba nti yabbibuuza biri sijja bbibuuza. Ngamba ebyaffe tulina obujjajja gye bukola ki? Gye buva Kannabulemu, Mutundwe, Bubuule, Gomba, Bujuuko, Mityana, Mubende. Tuyina omukululo, tetuliwo nti tuzinga akabenje nti tweyitirize nedda. Tuyinza okuba nga tuwalula omukululo oguwera emyaka 4.
n'okuba nti tetubadde tetulabika tetutegeeza nti kati temutulaba kati mutulaba naye tubajjukiza bujjukiza nti omukulu okukola ki okuva ggulu nebaza abantu babiri abalabuzi sibebaziza bannaye mu nsonyi oba basatu nebaza ekereziya katolika kubanga sebaza yoke yazze wano ngamba ekereziya katolika okuva Roma eri gyeva nkyeraze amaanyi ag'okwogera amazima no tegogerekeka abantu abasinga baganaanaagiriramu naye twebaza Catholic Church bannange mwogedde amazima mwebale nnyo mwebale obutasosola mbasosodde abalala naye njala kwebaza abantu babiri okulunambeshe ssebo imirirako abantu bano bakulabe omukulu oyo ng'abantu bonna banaanaagira mu kiseera nga omuntu ne bw'anaanaagira omusaasa nti wamuna kananaagire ye teyananaagira ng'abantu bonna tebalabawo omusajja oyo pulezidenti ye teyananaagira omukyalo omulala agenze sebotuula emukyala Nambooze ndowooza kugulu kumuluma banaye mwenna muli bakabi naye abantu babonera ensonga lwaki mbajjayo mukyala Nambooze ayina voko omukazi awanze ebigambo mu biseera ebiki ate n'ayimirira n'abantu mu biseera bwe batayimirikika ennaku zino obululu tububala na mmundu ekyo temukiwulidde ennaku zino obulemu kazijja ne zeetooloola kubala bululu nga ziika bambadde yunifoomu n'emmundu era babutwala naki n'otya Nambooze okugamba abantu nti bono temujja kukola bwe muti nze oba munzita mukole eki okutali mulundi ki mwebale nnyo nammwe ababikoze mukama abawe omukisa baŋŋambye obudde buweddeyo naye ekigambo kyetunzikanako kigamba nti nno entebe mu mukama abawe omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala baŋŋambye kisanjudde omusajja omukulu bw'ati John sebo nenanina ebintu byenkoze katugeyo kyo nasaba obwamaneja bwe nabusaba Lawrence bwe yagenda ninga bannange era ffe ogende eri ebunaayira onoonye nga John ali wano bagenda bonna okumagamaga nga balabaani ono ye mwami John Sekalega maneja waffe era akyali maneja naye sibe bamusetawo anakola mulimu ki n'ebyo mbyogedde bwentyo mukama ab'omukisa yeerabidde takyalina mulimu yagusaba naye katakyakola ki naye ati oba pulezidenti bamumanaginga John tujja kutegeera ekitaka kubanga pulezidenti kati yavudde eri mu department ya music. Ladies and gentlemen, let us take this opportunity. Thank you very much, the family. Together to allow this opportunity without wasting any further time, inviting David Lewis, a very close friend, David Lewis. Sagala mwami wanga Secretary General. Naye omwami oyo katoke wano mwogereko nga waali. When they call us hooligans, lumpens and whatever they call us, it is why they will not defeat us, because they don't know us. We are the cream of our generation. He is professionally an advocate, not only holding a degree, a first one and second one, but one first one to a doctorate in that faculty from the best universities in the world, and he's our Secretary General. Now, despite my age, I have had opportunity to discuss with many Secretary Generals for some time of political parties, including the one that is in power, the NRM. I don't think they match us. I know Madam Teacher Kasule Lumumba, she comes from Busoga. We have a vibrant, we call it intelligent, I don't know, please. I can say up tomorrow.
much, my brother, wife from Biro. Mr. President and First Lady, our fathers in faith, dear Deputy Presidents, members of Parliament, fellow leaders at different levels, the foot soldiers, fire-based army, and mission riders, our Bobi, all those foot soldiers, ladies and gentlemen. Happy birthday, Mr. President. This is not an ordinary birthday event, as all of you might know. About 3 days ago, we were trying to see how to celebrate our president's birthday, and one of the things I think about was maybe we should do a celebration, maybe we should do a lunch event or something like that. But because our president cares so much for the people and he thinks about the comradeship and the other leaders, he thought it was not proper. He said we cannot go into celebration when many of our comrades are in Chitalia, when many of our comrades are Chigo, when many of our comrades in thousands are not even known. He said we shall not do a celebration like ordinary celebrations. Yagamba ate temusekerera oluganda bwe luganda okuvaayo bwe lulema okuvaayo. Naye bwe twali tuplaninga birthday ya president waffe, yagamba nti kyali tekisaana kugenda mu kujaguza ng'abantu baffe bakyali mu makomera, abamu bali Kitalya, abalala bali Kigo, abalala nga tetumanyi nawo gye bali. Naye yagamba kale katukole ki? Katukole misa tuwandagire Omukama Katonda. Tusiime, we thank God, but also we pray for our country, for our nation, and for our friends who are not with us. Therefore, today it gives me great pleasure to stand here. It gives me great pleasure to stand and speak on behalf of the friends of Honorable Kyagulanyi. It's very, very humbling because indeed that brother is a very, very reliable friend and comrade. Of course, many other of our friends, our close friends, are not here today. As you know, Nubian Lee is not with us, Eddie Mutwe is not with us, Dan Magic is not with us, and all those other comrades who should be standing here to celebrate this event with us. And as we all know, they are not in Chitalia because they committed any crime. We know they are not in Chitalia because they killed anybody. As I said a few days ago, non-criminals are moving around, sauntering in and out of airports, while our comrades are stuck in Chitalia simply because they chose to stand with a friend in pursuit for freedom and democracy in our country. We celebrate them where they are, and we know that Uganda will be free, our nation will be free. Apart from that, I want to wish you a happy birthday, Mr. President, my dear friend, and relentless comrade in the struggle for freedom and democracy and the rule of law. We could certainly never ask for a better leader. You have defied the odds, challenged many people who questioned your ability to lead a revolution for a better country. And as we stand here today, many who said we were just hooligans, many who dismissed us, cannot find sleep because of your leadership and what you've been able to do in this country. We celebrate you because of your courage. This gentleman's courage challenges me because it is not easy to stand against a dictator in such times, and a very, very ferocious dictator, as you know. We celebrate you because of your bravery, standing in the midst of bullets, tear gas, and all those things, but deciding not to give up. Many people thought that after Arua you would give up the struggle, you give up the cause, but that was just the beginning, and you have challenged us because of that. We celebrate you because of your selflessness. Look at where we are. You've decided to share your home with all the comrades in the struggle, and decided to host all of us, and decided that you're going to give yourself up, the pleasures and everything else that you would enjoy as a very successful artist, but you've decided to sacrifice everything for the sake of this struggle for a better country. And we celebrate you because of that. We celebrate you because of your friendship with the common people. When I met with Honorable Kyagulanyi about 3 years ago, I was his lecturer. We met in the classroom. And of course, I was starstruck. This is the
the ghetto president, the ghetto gladiator. I was told the president is in the classroom. And I went and found him seated there in class. We had very many conversations, but what stuck in my mind and what challenged me so much about him was his ability to connect with the common people. We started driving around town, and every time we would stop somewhere, and he wants to talk to the common person selling oil on the street, and the people who he was connecting with and that kind of thing. It was amazing. So we celebrate you because you have chosen to connect, to become a friend with the common people of Uganda. We celebrate you because even when you're very great, known by so many people in this world, you have chosen to remain humble. So we celebrate you. But even in greatness, you are a very, very humble leader, which is not very, very common. We celebrate you because you have never claimed to be perfect. You have always admitted when you are wrong. You have always been mindful that you're not a superhuman, but that you also have weaknesses as a human being. So today we are here to celebrate with you as you celebrate this 39th birthday. We know that the Lord is with you like a mighty man of war, and we know that the Lord who started a good work in you will bring it to accomplishment. The scriptures tell us that some trust in chariots and others in horses, but we trust in the name of the Lord. Even when we are weak, yet we are strong. We know that there is a God in heaven who watches over us. And we know that there have been proud leaders in the past who thought they were immortal. But God dealt with them. So we believe that you are a David of our generation. And we believe that every Goliath that has stood before the people of Uganda for a long time will come tumbling down. Because the Lord is with us. And because God has given us a leader, a man after his own heart. We celebrate you because you are a godly person. I want to report to the fathers in spirit, that every once in a while when we are completely on the wall and we are stuck and we don't know where to go, Honorable Chagulanyi has always invited us to a prayer. Many times when you do not know where to go, whether to go to the left or to the right, we have come together, held hands, and Joel will testify. We hold hands and pray. And many times, Honorable Chagulanyi has led us, sometimes even in worship and praise. So we celebrate him because of that. So today I want to stop there with the remarks. I want to once again wish you a happy birthday. And on behalf of all comrades, wish you a long life. We know that God is with you. Amazima ga Katonda kuliyambala engule. You wonder if we are, when we fight very hard and things happen very soon as they are going to happen. Plus we are sure things are going to happen. Things are going to happen. We are sure. Sharon, sit at on 18th. This team here makes a lot of decisions. So that is why I give a lot of respect. You are sure on 18th? They are already giving themselves timelines. You can hear. Ladies and gentlemen, I am going to call a special group, special friends. These are people who have been with our president for a very long time. They are his very close buddies. Jaja Pade, Tony Hose, and these are the artists, the people from the entertainment industry. So let us have all the friends of our entertainment industry. They will be led by Jaja Pade and Tony Hose to come and also grace the birthday of their friend. If he was not in this thing of hours of politics, it would be a different type of party. They would be here with music, with all sorts of category of celebration. That would rock even the ground. But because if we decided to go that way still, so we decided to keep it presidentially official. So Yajapadi, Banamkawa Yakayimba, Dr. Hildaman, long time, Kawemba Solo, Kawako, Yamulo, my artist Kimwena, Lili Pazo, Rundavi.
Oh. That's what it's Shaka and Anopania, I know who get it. But then I'm about Kayo get it. I don't even know what Jacob to cover again. Mr. President, sir, the Reverend Fathers here present, all distinguished guests, protocol observed. I've been asked to talk on behalf of the artists. Kubanga abamu balowooza aba artists tetubisobola era tukolera president nti obalaze nti tusobola bingi n'okusinga bye bakalaba tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 39 fe abamu ate abalina emingi ku egyo tugenda tugamba nti oba tukuweeka emirala ffe nga tulina mingi ate tulaba okola bingi ate fe abalina emingi nga tetunakola bingi naye tusaba Mukama Katonda akugumye, tusaba Mukama Katonda akuwangaaze. Njagala okwebaza DL speech ye yonna abyogedde. Oli muntu w'abantu, omanyi abanaku, otambulira wamu nabo. Yanga mulu Batman gaji. So mbadde nkwebaza olw'okuba ffenna otukwatira wamu. Njagala kwebaza olw'ekyo totwawulamu nti ono ali kino oli ali kiri, toyawulamu nti ono star ate oli si star, ffenna otukwatira wamu. Ekyo njagala kikwebaliza, webale nnyo webalire ddala. Ate otulaze ng'aba artists tetujja kukoma okwogera bwogezi, tetujja kukoma okuyimba buyimbi, naye tulina okuvaayo okulwanira omuntu wa wansi. Abantu baffe bangi babonaabona. In fact, the Lewis ayogedde n'akoona ku ba Nubian Lee, n'akoona ku ba Dan Magic. Abo nga bwe tuba wano be babaawo, and they are not with us. Era bw'ogamba nti tetuyinza kukola celebrations when our friends are rotting down in the cells, oba mutuufu. Tolina wano gamba tujja kudda wano tusanyuke ng'abantu baffe bangi ate oba betumanyiiko be bato naye abalala bangi abali eyo. Abaana bayiwawo omubiri nga tebalina nakakwate. Bo people power yaabwe bagirina ku mubiri, ku mutima, yaabwe bagirina ku mutima. Era avaayo n'agenda n'akola kyakoze nga takikola lwakuba gundi andaba, takikola lwakuba gundi ampulira, takikola lwakuba ayinawanakiteeka bakirabe oba TV zimulaba oba radio zimuwulira, naye n'akikola kubanga kyalina ku mutima. Ensi yaffe abantu babonaabona. So mbasaba ba artists bannange, nze nzanya mizannyo, nkola ku radio n'ebirala, naye nsaba nti ba artists mwenna abayimba muyimbe ennyimba eziyamba abantu baffe abo. Bwe mufunye chance eyogera mwogere n'abantu baffe abali ababonaabona. Bantu baffe bangi babonaabona. Tulabako ebifaananyi bye tulabako bye bitono naye nga bingi ebikolebwa ku bantu. Abamu baabula bagamba baamutwala tebaddangayo kumuwuliza. Kati mwabalina amaloboozi tubasaba mugongereyo abantu baffe babonaabona bali wansi. Oba oli abo Mukama n'atusaasira ekino ne kiggwa ne tufuna obukulembeze obulumirira omuntu wa bulijjo. Kulaba artists ffenna kinaba kya buli az'amaanyi ate bwe tutayimbe. Bali aba bulijjo, abantu ba bulijjo bakuyimbidde. Now let the artists do it. Owampa Sani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wano wendi sebo waliwo ab'ebitiibwa bangi. Salute to the president and the first lady. Nze Magere akutaka ago wansi. Naye wano ndiwo ne musajja yagamba mbu DCR. Lwaki tomutwala mu DCR kuba ate ekirala. Nina omukolo gugenda kubeera
mu constituency y'ennaku z'omwezi nga 8 omwezi ogwokuna bagenda kunyanjula mu butongole nange sebo naliko njijenga olayira nga mpiika mu biki kati mbadde nkusaba munnaddiini wange kuba nange nkwesiga mbadde nkusaba kubanze mba mpiki kutambala ddagala nekivumbi wali atuwulire subulula eddiini subulula. Let us pray for the president. Let this be full of blessings, my president. President, let me take the opportunity to proclaim and announce prosperity. For this year, better than the race. For this matter, guys, who are better than the race. tukukwasa president wa Peropa Chagulanyi Sentamu byonna ebimusomoza ayita tubijjewo mirembe atutuse mu nsi esuubize olwe ne tugirengete mighty fire Thank you. That is why because they can easily throw you in Mary. I think it is prudent at this time. Thank you very much, Patrico and team. Thank you very, very much. Without wasting any further time, when the temples are so much in the worldly desires, but come down by the artistry of Dr. Hildeman, mukirize along sawas no, ate tufuneko speech eva mu the religious side nga mfunye musabu no era ngenda kuyita the one and only Father Musala. Tewafe eri atusoka twemu kayi the eri ebusoga bangamba njogere ate neno ebukojja naye nangamba njogere kakati nze ne bakuba bakubira bwerere bantu bakola ki
byonna bisobola tewali kimulema byonna bisobola tewali kimulema dictator musobola abatemuwa tewali kimulema abatulugunya sobola tewali kimulema amina tuleko mukama mulungi kiseera kyonna tumuwe engalo n'akaluula ebyamaanyi neesiimye nnyo okubeera ku mukolo guno. A very happy birthday to you, Robert. May God bless you. I have no words to really talk about you except you are a hero to me and many. And thank you, Bobi, for standing next to him. May God bless you. Mukama mulungi. Yesu bwe yazaalibwa e Betelehemu, batono nnyo abaamanya nti akoze eki? Azaaliddwa. Batono ddala be baakimanya. Waliwo abasumba abaali ku ttale baabagamba nti waliwo azaaliddwa ne bajja. Mpozi n'abo abaali mu kisibo, ente n'enkoko n'ebisolo ebifaanako bw'ebyo. Naye abooluganda bangi tebamanyi nti Uganda empya emaze okuzaalibwa. Batono abakitegedde. Amina abooluganda. Yesu bwe yamala okuzaalibwa waliwo eyataali musanyufu nga bamuyita Erode. Era ebyawandiikibwa bigamba nti yatuma abasajja basatu abaali bagenda okusinza okunoonya Omukama, naye n'abatuma nga mbega bamuleetera amawulire wa omulokozi gy'azaaliddwa, nga yayagala kumutta. Era ne tuwulira nti yali agenda okutta Yesu. Mukama n'aloosa Yozefu n'amugamba nti omwana mudduse mangu omutwale mu Misiri. Era Yozefu bwe yakola omwana n'awona. Kiri interesting nti Yesu yafuna obubudamu mu Africa muno. He was a refugee on this continent. Era Bible egamba nti Herodi we yamala okufa, Yesu n'akomawo ewaabwe. Amina. Amina. Yesu si yatta Herode, wabula time ye yatuuka n'akola ki? N'akomawo, omwana n'akula n'abeera omulokozi waffe. Amina abooluganda. Herode mumwegendereze naye tajja basaanyaawo. Amina. Herode mwegendereze naye time ye nejja kukola ki? Ejja kutuuka eggweewo. Kama mulungi. Waliwo omukyala gwe bayita Maria, buli omwana Maria, nyina wa Yesu. Omukyala oyo bangi bamunyooma, naye alina ebigambo bye yayogera ebiri mu Bible. Luke chapter 1 verse 57 and 58. Yagamba nti ab'amaanyi n'abeekuluntasa yabassa wansi. He will cast the mighty from their thrones and he will raise up the lowly. Amina abooluganda. Buli eyeekuluntaza Mukama ajja kumuwanulayo, amuteeke wansi. Abatene ajja kuba yimusa. So n'olwekyo Robert, njagala nkuwa ekifaananyi ky'omukyalo ono, buli w'onookitunuulira ojjukire obulanzi obwo Maria bwe yakola. Abeekuluntaza ajja kubajjayo, abatene abateeke waggulu.
akwasiza munnaku ekifaananyi kya Bikira Maria naffe tumukwata essaala nungi nnyo otusoma naffe bikadde nga tinaamu abo naffe tubikwasa Evolini Katonda ayinza byonna bw'awulira okusaba kw'abaana bo n'okuyayanaku emitima gyabwe kuleesa essaala eno okwongera okukulembera Honorable Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana be n'emikwano gye era kuno olunaku Honorable lwakuza amazaalibwa ge Mukama lwanakoolanga essaala eno ekafuna obukuumi bwo amaka ge gataasibwe abaana be batalizibwe era ne mukyala we atalizibwe mikwano gye gimukuumire abo abaasomoka Mukama batuuse mu ggulu ekyokwesiima nange nessaala njiwa omukisa mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Civil President wa Uganda omulonde tuzze n'ekirabo eky'omusaalaba ogwa Yesu okuva mu parishi ey'e Kamwokya ku kitebe ekikulu. Ono yayita mu bingi ate n'awangula, naawe oyise mu bingi obuwanguzi bubwo. Amina. Nyabo. Ne bbaasa eno emirimu gy'ekitongole kitambule bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala, Omukama ayongere okutukuuma ffenna. Amina. Kibalume. Kibalume. Amuyise president. Mukama bw'akkiriza. Mukama bw'akkiriza tokiwulidde lyagaana. God is good all the time. All the time. God is good. Wow. That is his nature and work. And indeed, if we have heard from God and we have heard from the men of God, then who are we to object the word of God? It will take a lot of this thing, and I don't think they even have the time on this. We are so much entrenched in what we are fighting for, because we are no longer fighting for ourselves, but we are fighting for the footprint and blueprint of the next generation. Not to be street men like they said we are. Now let the street men take away the bandits, and then our generation can have better prospect. Ladies and gentlemen, I am going to invite, at this time, our party structure, the 4 regional vice presidents. They will all come and say something, and I will begin with Honorable Lina Zedriga of Northern Uganda. I don't know whether they want to come together or I invite. Yes, let us have the picture of the entire country by having our regional vice presidents. We have one from East, we have one from North, we have one from Western Uganda. Madame Jolie, she's not with us, but the 3 are here. And yes, Honorable Lina Zedriga, Northern region, Eastern region is Honorable Nambeshe, and then Uganda region, Central region, it is Honorable Mpuga.
gender. Wow. Gender and generation. Uganda ochokokoko. Ochokokoko. Oritia. Oriyo. Oritia. Oriyo. Oritia. Oriyo. The parish priest and your entire entourage, I belong to Our Lady of Good Counsel Parish. I'm very proud that we are meeting here in the State House. Your Excellency and your very powerful First Lady by your side, and your children, very courageous. The members of Parliament elect, the press, our foot soldiers. I bring you warm greetings from entire northern Uganda. I jumped on the bus yesterday. Wow. And I had to be here Wow. for this function. A very happy, meaningful birthday, the 39th. We should have been celebrating it in style, which we are still doing. But of course, we are also still mourning as we reclaim our victory. We won entirely. We did. We won. The whole of northern Uganda, we won. We have some of the evidence. Some were grabbed. But the Lord, God that himself knows we won. I want to congratulate my colleagues, first on your own successes, congratulations, but also for delivering this number of members of Parliament. In the north, we are still running around. Many of our parliamentarian candidates are missing. We no longer sleep. They no longer sleep in one place. It is dire. I watched. I should not be lamenting, but I'm only okulagirira abantu. Okitegera. We got 3 dead bodies from the River Nile in Obongi, tied to a very big stone and thrown in the river because they support NUP. Ours is to denounce NUP as an entity only for Buganda, which we know is very false. Ours is to denounce NUP as something for the Bayai, which we know is not true. We showed the world and we stood for the truth. Today, we are walking with our heads high. Today, we celebrate you for giving us that platform and leadership that is unquestioned. Today, we celebrate you because you have given us the time and the space to give our own voices, to define a new Uganda. Today, we stand here as the women of Uganda to say, our default, thank you very, very much for ensuring that we are inclusive. It is not yet done. It is not yet over. It is not yet uhuru for anybody until you are in Entebbe. It is not. Absolutely. The Lord God knows. We have renewed our commitments and we will continue to work because you have availed us what leadership is in humility, in truth, in respect, geographically, generationally, and gender. So I want to say Oriyo, Oritia, 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 and I end by also stating that as a follower of very close devotee of Mother Mary, you came a day after the celebration of Our Lady of Lourdes yesterday. Very strong, very, very, very powerful. She walks with us every single day.
And as I wish you a very happy birthday from Northern Uganda and from the women of Uganda, we also commit to you as the women. As we all say, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Happy birthday. Award 4. Your Excellency and the First Lady, Ecclesia na Vasosodoti Mwena abali wano, MPs, the sitting MPs and MPs elect, all leaders who are here in your respective capacities. Your Excellency, I'm here briefly to give you my congratulatory message, but also to thank you for this auspicious social gathering of a format and of a kind. And most importantly, to encourage you that our primary focus should not be distracted. It should be like the analogy we know of the lion. When the lion is actually pursuing an antelope which is a faster runner than a goat, and the goat happens to cross its way, to distract it from the focus. The lion's character is very interesting. It remains focused on the prey it is chasing, the antelope. Now our pursuit is to reclaim the presidential victory, which was robbed of us in broad daylight. And that is my encouragement to you, that don't allow any distractions to come your way until we are done with this petition. Because I know through your networks you are highly connected, and with the favor, and even through these prayers, mine also inclusive, mine is to say, may God abundantly bless you, and use this occasion and all these prayers and the blessings that you have received as a launch pad to remove the emperor. Because him and his merchants of impunity are already naked, and they are to be exposed more by this petition. I so pray. May God abundantly bless you. Mr. President, sir, and your dear wife, parish priest of Yayaza, the vicar for this area, my comrade deputies, members of parliament, colleagues, the visitors for the president on this special day, ladies and gentlemen. Mr. President, for me, the defining moment of today was in the Thanksgiving hymn after the Holy Communion. Singo Mukama Teari Naffe. Because of the Lord and His generosity, we are here today to celebrate you and your life. We can't thank Him more. This year, 3 moments stood out for me that humbled me and made me think about our lives, our endeavors, and our pursuits. One was the day you were nominated. Well, it can never get off my heart and face because I was just next to you when we almost lost you. Because the certain naked emperor insists that he is dressed when he's actually naked. Day 2 is the day we campaigned in Nakasongola, then Nakaseke and Ruel. Tragic it was, very tragic. Somehow you came through because the Lord actually insists that you have a destiny and we shall get there. Day 3, the day we were in Masaka and destined for Rengo and the other districts, when comrades Sheriff, Ashraf and others were shot. That was really humbling. But here we are.
I'm very sure you're celebrating 39 for a reason. And that reason is because you have a mission. And because for your mission, we shall one day raise a monument in your honor for standing up for what you believe in and liberation. I want to encourage you and your family that whatever endeavors, whatever sacrifice you're making, you're not alone. There's so many citizens out there that look up to you and your family for inspiration and courage. I want to assure you that your mission is not a personal mission. It's an ordained mission, and it will be someday. You're not alone, Mr. President. Whereas we can't make a marriage today because of the circumstances around us, I am very sure the Lord looks upon us and shall one day deliver us. I believe certain peoples are ordained to deliver certain goodies for a generation and someday. Rest assured that we shall offer you the support you desire to deliver God's people out of this abyss and anarchy. Stay strong. I'm glad that the church has come out to say it will stand with the truth and nothing but the truth. Dear men of God, Reverend Fathers, in the wisdom, the words of Cardinal Sarah, man is so well known, I suppose, speaks about the church and the duty of the church. For me in Uganda, you are in that line of duty. The duty to proclaim the truth, so that the church stays for posterity. Not just preach the gospel, but also deliver the truth to the people of God. We thank you so much for believing and standing with the truth and not preaching water and drinking wine. You're actually preaching and practicing what you're preaching. We thank you so much, most sincerely. And want to invite all citizens to join with you in this quest for freeing Uganda out of the, the hangman's noose. I brought you a very humble gift, Mr. President, from my family. I chose it to stir your curiosity. One for the but most importantly, for the content, the title is The Narrow Corridor. Very interesting reading. I know you have a rich catalogue of materials. I want to request you to add on to it. Please, perhaps, now come over, sir. I am very sure you will find time to browse through it. The author really probably had a view of Uganda. And I want to invite communities leaders to go and look out for this title, The Narrow Corridor, and find time to read. My old man, now peacefully resting, told me, if you do not read, you have no business to speak to anyone. So if you must read, find reason to read and have depth. Others' gaps in you will be evident for everyone, yet you purport to be leading. But I'm very sure the President finds time to read and enrich his catalogue of knowledge around him. Once again, happy birthday, Mr. President. You are 39 for a reason. Somebody does not know his age. I must know he's very worried about the fact that you're 39. May you live to lead us to the next world. Thank you so much. Somebody insists that I must really say a few words. So, President, no mchala, bakadde baffe bakabona, bakulembeze bannange basitone bannyabo. Omukama mulungi, kiseera kyonna. Njagala kwebaliza ku Katonda olw'olunaku luno. Tetulukuzizza mu gye twandyagadde, kubanga mmanyi Katonda yakuwa obulamu ate omanyi n'okusanyuka.
naye tuyimiridde mu kkoona, tuli mu lujja wakati ne tuli mu kkoona y'ebirowoozo, mu nsonda z'ebirowoozo, kubanga abantu bangi be twandyagadde okubeera nabo wano tebaliiwo, kubanga waliwo omutiitiizi. Tewali kintu kibi kuba na buyinza ng'olina amaanyi ate ng'oli mutiitiizi ate ng'olina n'obusungu, ofuuka ekizibu eri abakwetoolodde. Ne bw'obeera ssemaka, gwe ssemaka gwowa obusungu ate gwe mutiitiizi, oba oteeka abakwetooloddemu katyabaga. Naye nga bwe ŋŋambye mu Lunyaanyimbe, sobola kwerabira mirundi 3 gye twaliko mu kiseera ekizibu ennyo Katonda n'akutaasa. Nandibadde abamu bwe twali emirambo gyagwawo ng'ebuyikwe, twali e Nakasongola olaba ebyaliyo, bwe twali e Mukono buyikwe, olaba Nambooze twali bakumusinkana tukulwaleyo naye n'okulabako saamulabako. Nenjukira okuva mu mmotoka okujja emirambo egisukka mu 5 giteeka wabbali, neera Katonda n'akutaliza. Ne bwe twali ewaffe mu Buddu nga tutandise okugenda e Lwengo bakkuba bannaffe, neera Katonda n'akutaasa. Ekyali ekyabakuza temwali ku mmotoka y'emu ne Ashraf ne mukyala Kakande Juliet oyo. Era Kakande oyo mwali mmotoka waggulu yaŋŋamba bwe totamanyi kye bagamba ku linnya y'amagye ko yalinnya ku y'amagye n'akitegeera. Naye yeewuunya engeri yawonamu naawe n'owonamu. Naye yagenda okulabanga gwe naye waggulu tamulaba ate awonye naye awonyeewo. Naye ze ntegeka za Katonda, tukwebalizaako Katonda olw'obulamu obwo. Waliwo abantu abawangaala ennyo nga twagala obulamu bwabwe bukome mangu. Era ne weewuunya ekibawangaza tukitegeera. Emyaka 39 ya byafaayo. Era si accident. Tusaba Katonda akwongera amaanyi kubanga olina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa bunene eri abantu be obutabatiiririra n'okumalirira omanye nti olina obuvunaanyizibwa gye bali okubatuusa mu nsi ensuubize. Tuli mu bufu naawe, tujja kukusabira, tujja kukuwagira otabala oluno si lwaffe, lw'abaana n'abazzukulu. Mukama Katonda akwongera obulamu. Kanso Honorable Mpuuga bw'ayogedde Olunyaanyimbe, abalala bangi nnyo abeeri abatuyita bahuligani bateeka okuba bati naye bwe tutyo nno bwe tufaanana. We can speak English the whole day here and it is Ladies and gentlemen, without wasting any more time, I have received a lot of announcements, but I pray to make the announcements after the president has made his speech. Let us take the culture that this function is a state function. The other people are just occupying our offices, but let us prepare. The mental, the physical, everything must change towards what we are. Without wasting any further time, ladies and gentlemen, I am going to invite a very special person. It is at only such functions that protocol can even be broken. The speciality of this person to this struggle is unimaginable. She got married to someone. They had very different dreams. They moved as young people. They quickly did everything, achieved what all of us would have wanted to achieve. But then the clock ticked backwards towards them. What they had thought, because in life there is a song the president sang, and it always rings in my mind every morning. Bwe yali omuto yalootanga bingi okuvuga amamotoka ne sente nyingi ng'amanyi naye akizudde n'ajjukira ebigambo bye yamugamba nti mwana wange naye
ekikumi kyo kiriye Firebase. That song reflects the person our generation is yearning to lead us to the next stage of our lives, and we shall not relent until that is achieved. Because they left everything for us. We are at their home, palatial as it looks, but for us who are with them, we come here every day, we are about even to determine the type of meals. But because they are struggling for all of us, we are here, and we should always celebrate that fundamentally as we the fighters. Bana eva Firebase Army, mwebale nnyo, mwebale ddala na kuvimbanga ebbanga lyonna. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to invite our mother, our mentor, one who has cared for us, she has looked after us, she has taken full responsibility on the campaign trail. When there was a lot of, the first 30 days were also very difficult because we were in northern Uganda. And then there we were in Lira and she had arrived and popped. The environment immediately changed, things began to be different, people began to look better, and the president was more energized. Nothing energizes the president more than that very beautiful mother of ours. Our mother, Mama Kampala, Mama Shalom, Uganda's first lady. She's the demystifier because she's incredible. There is something I will tell these people last, but we are very humble. Thank you, Waiso. Abakulu Mukerezia, Father Makanga, Father Muna, Abakuwa Domo Kisabuno, Nemujja. Compound ya femuno mu makagano ne mutuwa omukisa okusabako nammwe tubeeyanza nnyo mweyanzeete. Abakulembeze mu biti byammwe sisobola bayita bakomrade kubanga eyo sinatuuka naye nzija naye akagambako comrade kansanyusa. Tubasanyukidde nnyo mwebala okujja okusinga okujja okusaba naffe. Thank you very much for coming to pray with us. We could have invited you for something better than just a prayer, but we know there is nothing better than a prayer. Yes. So we thank you for honoring our invite. Mama Sise, Kojjase Mukasa, Bababa, Batata Baba Nabange Mwenna, Bachala Babaami bange, Basenga Babaana mwenna mbeebaza mwebale kujja kubaawo. Bannamawulire mbeebaza mu ngeri yammwe mwebale tulemezangako kamera nda. Singa temuliiwo kirabika tetwandibadde wala nnyo gye tuli. Mwebale kulemezaako kamera myaka gino 2 gyonna. Firebase Army. Njagala kubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Mbamanyidde emyaka, nina abamu be mmanyi babulamu emyaka ng'ebiri ne badda. N'olwaleero tulina abapya be tulabye. Naye temundeetera baana simanyi lwaki. Teka mbeera mmanyi mwagenze ku bufumbo. Mbeebaza. Thank you very, very, very much. First of all, for packaging our artist, who has now become a major personality in this country. Thank you, Firebase Army. Muyimirire babalabeko, bana bantu tebabamanyi. Bebana abakabi ba Firebase Army ba packaging omwami Kyagulanyi ne ba social media giweze emyaka emeka? Myaka 10. Myaka 10. Bebano ba Firebase Army.
Mu nnyumba omwo tulinamu ekifaananyi Father Makanga kye watuwa. Twajjako eggayaza ku Kereziya okusaba nga tumaze okuwangula akalulu k'ekyaddondo. N'otuwa ekifaananyi ekyo era nakiwanika buli omu waayita. Nakiteeka mu kifo n'abaana abaffe we batera okuyita. Kiriko scripture egamba nti let no man despise you for your youth, but be an example to those who believe, in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity. Kuliko ekifaananyi kyange ekya taata wabbali. Scripture eyo buli lwe tuba nga tulinga abeeyongerako tusinkana nnyo abantu abatuyisaamu amaaso olw'emyaka emito. Naye tukomangawo ne tusoma ku scripture eyo ne tumanya nti tuli b'amaanyi mu Katonda kubanga abasazeewo. Mwami Kyagulanyi nkwenyumirizaamu. You are my role model. You know you inspire me. You have raised me to be who I am. And I tell people that I am very lucky to be spending my whole life with someone I learn from every single day. Celebrating your birthdays as time goes by means a lot to me, more than it means to you. Because I appreciate your life, I think, more than you appreciate it for yourself, because I learn more from you being alive and from your experiences. Nebaza Katonda yatusinkanya kubanga nali badde siri wano wendi singa saakusanga. Negombanga nnyo kuba omugaso mu ggwanga naye nga simanyi nti kikola ntya Katonda n'akumpa. Era olunaku luno olwa 12 February ndwebaliza Katonda. Kibi nnyo nti maama ne taata tebaliiwo leero naye nga nandyagadde twale eddakiika emu tusabire emyoyo gyabwe. Mu ddakiika emu tusiriikirire abasobola okusituka tusabire ku myoyo gya maama Nalunkuuma ne taata Zeisentamu. May their souls rest in eternal peace. Ntera okugamba Mwami Kyagulanyi nti maama we bye yandiwoomeddwa nze mbiwoomerwa. Era sinkanangako maama naye mmanyi nti kyoli bye yakikufuula. Kubanga qualities zo zonna ziraga nti omukyala ye yakukuza. Nkwebaza olw'ekitiibwa ky'ompeesa, ekitiibwa ky'ompa oba balaba oba tebalaba. N'okunjagala, n'okumpa platform n'enjogera kyenjagala nga tonsaliddeewo. N'okunzikiriza n'enkola byenjagala okukola nga nkomyeko mpozi ng'ompadde guidance. Nkikwebaliza. Njagala okukwagaliza omwaka ogwa 3 mu emendo omulungi. Nsaba Katonda akuyise mu biseera ebijja, ayongere okuwa amaanyi, nange nyongere okuyigirako ebingi, kubanga the older you grow, the better you become, just like your name, why. I look forward to spending the coming years with you, and I pray for a happier, many, many more years to come. And I wish you a very, very happy birthday. Wow. Vaya bless, take what I eat. DJ kubawa wakayimba newe for what? Excess amount of love is what I give to you. That is how much we love you.
What better president can you have? I want to recognize the presence and arrival of Aziz Azion. Ragamuffin Pimpa also is with us. But also, most importantly, Mr. President, we are also here with the president of the district, Kampala, Mr. Patrick Kanyomozi is with us. And these days he's not only doing that work, but he also started a very particular association, Stingy Something Association. I'm not following very well the matters, but now that he's here, I will fully get addressed to the same and understand whether Joel fits to be a member or not, Senyonyi, being that he's yet to be a Salomo, I'm not aware. He has not come to my office for the lesson. Ladies and gentlemen, I am humbled. Being a Waiswa, I know the weather will not intimidate me, but I am very privileged and humbled. For my lifetime, I had a particular character that was very difficult to put up with, because if I had the mind of something, you could not come and change me, no matter your status and class. I have met everybody that would say you matter, including President Museveni. I met Mr. Museveni, I met Mr. Besje, I met Mr. Mao, I met Mr. Mbabazi. But I want to attest to this. There is nobody I have met very different, very down, earth, and yet he has been up there like Honorable Kyagulanyi Ssentamu. He has immeasurably mentored me. Those who knew me those years will take long to know who the Waiswa will be, but it has been his guidance, his mentorship. I have run out of words to describe how much humbled I have had an opportunity to work with you, Honorable Robert Kyagulanyi, the President-elect. And I want to affirm to the country and the people of Busoga that I understood Busoga and fight for their reasons more and more and more to my last breath, because of my continued interactions with a nationalistic, a patriotic, a man, a gentleman, a very honest, truthful person. He will never tell you A when it is B. You know politicians, we say B when we are saying A. Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu will say A when it is A. We went through a lot of processes. You are a man of the kind. And we know Uganda will be in your hands to steer it to the next level. We are so humbled as a generation. I know I speak for so many people. You have inspired us, and we can attest to you, whether all of them refuse to be with you, we are going to be with you. We have said these words for the last 3 years. Mr. President, when the court messes you up, say what is on your mind. We shall put it to order and practice. Mr. President, ava mu lulyo lwa kayiira. President Museveni ne kooti ye nga bwe batandise okuba nti now it is the practice of the Chief Justice, after all that time, not to leave State House. He was there yesterday, maybe he will be there this morning, probably even tomorrow. But to the courts of judicature, my father has been at the bench for so many years. That place is where we believe justice will be. But we are putting you on notice as a generation. Not Mr. Kyagulanyi, because we make mistakes. You arrest people around him, you arrest everybody. We are a generation. Do not assume the courts, because this is your last opportunity. Your court, Mr. Chief Justice Owinyi Dolo. We say it without fear as a people. The court is on trial because we watched this election. It was not free and fair. So just make yourself comfortable if you think you're comfortable. Give us the ruling. We need him declared, or a rerun that is free and fair.
I am not going to speak politics here. Nyogere mu Luganda. Mr. President, nsonyiwa nnyingidde mudde obutali bwange naye kandyogere ku lw'abalanyi mu Luganda. Honorable Robert Kyagulanyi, President wa Uganda omulonde. Watukola bulungi nnyo n'otutwala mu kalulu akatali kamazima na bwenkanya. Ffe tetwamanya lwaki gye wali otutwala. Naye watutwala n'obuvumu ate n'owangula. Kati obwo obuwanguzi obweraga ne bweyoleka eri ensi nga n'abo bennyini abamanyi nti balangirira ebikyamu bamanyi nti go wawangula tebukyali buvunaanyizibwa bwo kubeera pulezidenti kuba tosobola kubikola wekka naye olina abo bewakwatako aba generation. Abo aba generation tebalina kye bali, si balooya, tebambadde masuuti nganzi kubanga bali beerimba nti abamasuuti nalaba omusajja sijja kumwogerako ku mukolo guno ogw'ekitiibwa naye nga munnamawulire ng'agezaako gamba nti tetusaanidde, tetwajja ng'abasaanidde, twajja oluvannyuma lw'okulaba mwe betwegombanga mu masuuti, betwegombanga mu buyigirize, betwegombanga mu classes nga mutaddewo embeera ey'obutatuggusa ne tugenda ne tunoonya owaffe era wallahi billahi talahi tujjamu oggusa. Taata ebyomusango bwe biggwa totyanga kwogera kikuli ku mutima, abaana bajja kuyiwawo omubiri. Mukirize, I take this honor and privilege and opportunity. I'm very humbled, Mr. President. Let me have this honor historically to invite you on this special day of yours when you have been elected as the President of the people. Honorable Robert Kyagulanyi, please come and make your speech to these loving people. The world is watching and everybody, because you have put us together, you've given us hope, and you shall not betray it. Mr. President, you're most welcome. Father Makanga, our parish priest, all priests here present, our party leadership, my friends, my brothers, my sisters, my crazy friends, my comrades, my family, basebo na banyabo mbitini sabyanyu kozi tuli Buganda. Banange, I am humbled to have you here today. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Bamama bange, bakojja bange, sigenda kwogera nammwe nga president, kwogera nammwe nga mutabani wammwe. Babi, sigenda kwogera nawe nga president, kwogera nawe nga mukwano gwo, nga kyaliwo, nga ttaano. The leadership of our party. Still, today on my birthday, I want to talk to you as friends, because many of you are actually my friends. And I want us to be more of friends in the coming days, because that alone will help us to do whatever we're doing as people who care for each other, not as politicians. You know, I pray that we develop a relationship of mutual friendship and not just as colleague politicians. My fellow artists, the journalists,
mwenna abali wano leero mikwano gyange nsanyuse nnyo okubalaba. Nsanyuse nnyo nti olunaku lwa leero tuli ffenna leero. Sijja kikweka kinnuma nnyo okuba nti olwaleero ku birthday yange sirina ekyali wange Nubiani wano. Kinnuma nnyo nti Dani Magic siri naye. Kinnuma nnyo nti sirina Edi Mutwe. Kinnuma nnyo nti mikwano gyaffe tetuli nagyo nga tebalina musango. Nga bwe kigambibwa nti leader sees the way, goes the way and shows the way. That's what I did. Nendaba ekituufu nenkimirirako naye saakomaawo nenkiraga n'emikwano gyange ate nga bangi ku bo baali bakiraba dda era olwaki bagamba boyi kyekyo ne tuyimirira ku mazima ago nga tetuli bakozi ba misango tetuli bamenyi b'amateeka ne bayoolebwa ne basibibwa paka olunaku lwa leero. Okoseggulo nabaddeko ekitalya ne mukyala wa Nubiani ne bawala ba Nubiani. Naye kyankasuse wala nnyo muwala wa Nubiani muto Suha bwe yabuuza maama we nga mpulira nti mami badde manyi waakiri dadi tugenda mulabako. Naye n'okulabako obulabi ku Nubiani bawala be ne batamulaba. Kyansudde wala nnyo. Ne mpulira obuzito obw'obuvunaanyizibwa ku mutima gwange. Naye ng'ekizaamu amaanyi tina mikwano gyange bali mu kuyita mu kaseera akazibu essaawa eno bamanyi si musango gwabwe tebali mukomera, nange si musango gwange tebali mukomera, wabula musango gwabo bannakyemalira, musango gwabo abalina okuba nga bagoba amazima ne batalaba amazima, musango gwabo betusasula okuuma amateeka ne bamenya bumenya amateeka. Neera tumanyi Katonda taberangako ku sayidi yabo abanyigiriza abeera n'abo abanyigirizibwa naddala nga banyigirizibwa abayimiridde ku kituufu. Manyi nti ne wano we tuli weda mpisaamu amaaso nga ndaba bannaffe bangi nnyo bakava mu makomera. Njagala okusaba abaakava mu kkomera muyimirireeko, abaakava mu kkomera. Bano abaana bonna be mulaba bakomera batulugunyizibwa bwe mutuula batulugunyizibwa bakubibwa emigugu nga tebalina musango, tebalina kye bakoze. Yesu omusango gwabwe Kyagulanyi kwesimbawo kuba pulezidenti ne bagamba ffe tuwagira Kyagulanyi era tugenda kutambula ne Kyagulanyi. Batuyoola n'abo nange wamu ne banzijamu kubanga balina ekigendererwa ekyendaga ekibalaga nti gwe muwagira ye tujja bayisa bubi naye ye nga bandeeta buleesi paka wano mu nnyonyi y'amagye. Bo ne babasiba, gavumenti negamba babasanze n'amasasi. Genda bwe bakola bulijjo. Well, ekigendererwa kyange leero tekibadde kyakwogera ku nsonga ezo, naye tosobola kuzeewala, tosobola kwewala mazima. Omu munnaffe Monix bamututte ng'ali bubi. Twogera kati naye nga bannaffe bangi tebannadda n'angulu. Waliwo omu ku mikwano gyange gwe bayita Segawa Ronald ali mu ddwaliro e Rubaga. Oluvannyuma lw'omukwata ne bamukubakuba ne bamusalaasala ne bamwokya paasi ne bamukulamu enjala. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'avaayo nga yeegaana ngayogera ku social media gye baggala by the way ne bateekawo n'etteeka nti oyo anaagenda ku social media ajja kuba amenya etteeka. Naye nalabye mwami enanga ng'avuddeyo ng'agamba tebannamutulugunyaako Bobi Wine byayogera bya bulimba. Bamanyi bulungi nnyo nti bw'oyogera ebyobulimba naddala ebikuli ku leve eyo bajja ne bakwata, naye tebakize kunkwata, tebanvunaanyi. Ennaku 45 twakeerera ku mawulire ag'ekikangabwa ng'omu ku mikwano gyaffe munnamawulire ali awo murasita abamuyita Adadi mu biro nga bamuwamba. Yasemba okulabibwako nga tuli wano naye ku press conference. Bwe yaddayo ne bamuwamba ne bamutemula ne bamusuulawo ekanyanya kukubo. Bwe bityo bwe bigenda mu maaso mikwano gyange mu Uganda. Wano we twogera bino bye njogera si firimu, bino bya ddala. This is what is happening in our country.
So even when we are supposed to be celebrating, in times like this, we don't talk about celebration because there is nothing to celebrate. There's nothing to be proud about. There's nothing to smile about. Neba za Katonda, tinonda kubweru kirwacha. Myaka 39 igise lwalero. Mchala kubaita Mangalita Nalunkuma, nanzala, banzalira mu lutalo. Mu lutalo olwo kitange naye yali muyekera ne jjajjange naye yali muyekera. Jjajjange Joseph Walakira ye yasuzanga ba Museveni abo. Kyanaku nnyo nti Kasirye Gwanga yafa naye yandibadde akibagamba. Era jjajjange nkigamba nnyo mikwano gyange yali musajja w'amaanyi nnyo Joseph Walakira. Naye ennyumba ye yali faanana ng'olubiri bagikuba bikompola yonna netuula wansi kubanga yali asuza abayekera ba Museveni ne banne. Omukazi oyo yanzaala yali musawo era ng'akolera nnyo ensi ye. Naye mu mwaka gwa 97 bwe yafuna accident bamuleeta ngera ebyenzijanjaba byaffe bigenze bisebengerera. Bamuleeta ne bamusuula awo ku ddwaliro e Mulago lyali asaabingidde emyaka egisukka 2 kubanga tewali musawo alamukolako. Yabeera awo paka we yatonya omusaayi ne gumugwamu n'afa. Oye maama nzaala. So bwe tubanga twagala okutereza eggwanga lyaffe kibeera personal kubanga tumanyi tuli bawano, tuli stuck here, tulinga emiti gya wano, tulinga ebinyonyi bya wano. This is a home. Si just kubeera bubeezi mu ntebe tuvimbe. No, we want a better country. Twagala mu nsi yaffe nga olunaku lwe bakuzaala olwenyumirizaamu kati tulu celebrating. Ensonga lwaki tulwana nnyo okutereza ensi yaffe. Naye ndi musanyufu nti nazaalibwa myaka mingi egiyise nange nalinga abavubuka abalala. Si lwakuba nali seefaako naye waliwo emyaka gy'oluzingiramu direction. Kuba maama yali aŋŋenzeeko, sirya na taata naye yali mitoboje. Naye wadde babi onjibisiza wano niŋŋamba naye munange nawe njagala okwebaza olw'okundaga ekkubo. When I met you, my life turned around and you know it. One, I did not deserve you, depending on where I came from and how I saw myself. And I've spent most of my youthful years trying to improve myself to fit such an intelligent and beautiful lady. I hope I'm succeeding. But most importantly, thank you for being a friend, for giving me a chance to have a mother again and a father again. When I go to Rubari, I feel at home. I feel like I have a father and I have a mother. Bakubino muhozi byagamba nti nalina mumusa bolukusokwasa omwalo munyankolo oyo muveeko naawe. Bwembeera mwankole nimba omunyankole mwenyini. So I celebrate you and appreciate you for that. Bamama mwebale nnyo. Maama oyo ayogeddeko nammwe betumuyita Maama Sise. Namanya gama tufu ya Sara Buyinza ye yasikira mama wange. She was my mother's best friend. She's my mother's sister. Era mama bwe yafa bwe yatulekera. Era mama oyo mukambwe oyo temulaba kwerungi yawa. Mukambwe. Era obukambwe bwe butukipinze in order. Baganda bange mwenna, thank you for being good, big and small brothers. Bwe batuzaala mama yasooka kuzaala Nyanzi, Yawe, Namuleme, Nazako Pastor Taze. Pastor Nazako Julius, au Nazako Nze. Bweyama mbatiremu yasooka kuzaala Nyansi ama Nyansoko siimukeko. Bweyamala okuzaala nze, bweyamala okuzaala Nyanzi nazaako Edi Yawe. Sabo yimuke muko.
bwe yamala okuzaala Edi yawe nazaako sister waffe gwe bayita Namuleme Catherine. Bwe yamala okuzaala Namuleme nazaako gwe bayita Pastor Sentamo. Alabika agenze kubatiza ndiga. Bwe yamala okuzaala Pastor nazaako Julius Walakira. Julius Walakira yali alowooza akiggadde n'ayingizaawo nze. Yamala nazaako sister wange gwe bayita Mirembe Irene. Namala nazaako muto wange gwe bayita Banjoman. Yamala Banjoman nazaako muto wange gwe bayita John Sentamu. Bwe yamala awo nazaako muto wange gwe bayita Mickey Wine. Bwe yamala nazaako muto waffe gwe bayita Dax Vibes. Bwe yamala n'afa. Bambi asobola okunterako akasente ako nguleka data sina data akinze live kuvaako akagikolera essaawa 3 n'eddakiika 38 data aweddeko kiremenga paka sina kuzigula data wabala tujukirenga kibeere kijanjalo ukigwa mu ttaka kirina kusooka kubunda ate ne kimeruka ne kivaamu ebijanjalo ebingi. Nze ngera Babi bw'abagambye nkola buli kye nsobola okulaba ebirooto maama byalina bituukirira. Maama oyo yayagalanga nnyo ensi ye, maama yayagalanga nnyo abantu, but most importantly yayagalanga nnyo oku-empoweringa abakyala. Saasobola kikola naye oba oli awo mirimu gyaffe nga tugenda mu maaso tulisobola okuba ab'omugaso. Naye leero njagadde just kusiima Katonda lw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde. Bakadde bange abanaddiini katwale omukisa guno okubeebaza. Mwebale kwogera bigambo ate ne mubiyimirirako. Mwebalire ddala. Nze ndi musajja mukatoliki era nkyenyumirizaamu. Naye Father mukadde wange bwana mukulu nze bwe mbeera mu basiraamu bampita swipe. Ndi swapa awedde emirimu. Kubeera Katonda tusinza omu. Naye Father nga bwe batubuulira mu Eklezia Katolika nti mubeere b'amazima, amazima gali bafuula ab'eddembe. Mwebale kubeera b'amazima. Mwebalire ddala. Fenno ge mazima ge tuyimirirako. Mukirabye bakadde baffe bangi nnyo banaddiini baadde nga boogera mazima naye bwe bituuka ku bintu bibiri, eitha ku kutya kwabwe oba ku mululu gwabwe, amazima nga gabulawo. Yensonga lwaki essaawa zino Father abantu battibwa, bakwatibwa buli lunaku. Naye wakati mu kutemulwa kw'abantu n'okutyobola eddembe ly'abantu osanga nga banaddiini batugamba mubeere ba mirembe. Tuli ba mirembe mukadde wange. Naye ate be tusasula okumakinga sure emirembe gikumibwa be bamalawo emirembe. Be batirimbula abantu nga tebalina musango. So omu si babiri. Olunaku lwaleero bannaffe abasukka mu 3,000 bali mu makomera nga tebalina musango. Father amateeka gatukkiriza okwesimbawo. Naye ebitundu 98 ku basibe abali ekitalya, basibe ba People Power, basibe ba NUP, omusango gwabwe kubasanga nga bambadde t-shirt eriko ekifaananyi kyange kutuwagira na kubeera ba NUP. Omwono mwe muli n'abakulembeze abalondeddwa nga bali mu makomera. Naye mukadde wange wakati mu ebyo kugenda mu maaso ojja kusanga banaddiini nga tebaagala kubiraba, tebaagala biwulira. Tusaba Omukama abakwateko bamanye libakiikirira Katonda era bakiikirira kigambo kya Katonda. Nkakasa tewali ddiini ewagira butali bwenkanya, teriyo ddiini. So njagala okubeebaza bakadde bange naddala Eklezia Katolika
olw'okuyimirira ku mazima babatiisatiisizza biraba ne bakadde bange manyi mwe mukimanyi n'okusinga nti Katonda asinga abo bonna bonna buyinza kuba kuba Nebukadduneeza paka kuba Falaawo paka ku be tulina olwaleero abatatapima wadde mu Bafalaawo ne ba Nebukadduneeza. So era ffe tugumira kummwe kubanga bwe muyimira ku mazima kitwongera okukakasa nti ya naffe tujja kuyimirira ku mazima. Tubeebaza bakadde bange mwebalime mwebalire ddala. Bannange leero sigenda kwogera bingi, njagala beebaza olunaku lwaleero twasazeewo tukozesa kusaba busabi Katonda wano okumwebaza olw'ekitone eky'obulamu naye n'okumusaba kubanga oba oli awo twandibadde tujaguza singa wabaddewo amazima. Amazima go baagano gagoberera, amazima agawandiikiddwa amateeka, amazima agalabikako n'amaaso. Akakiiko k'ebyokulonda ne katunuulira ettemu n'obumenyi bw'amateeka ne Bulugu ayimiridde mu kulonda naye ne batalinda yadde okubala obululu wabula ne balangirira boosi waabwe. Twagenze mu kooti, si kuba nti twesiga nnyo abalamuzi abali mu kooti naye twesige kooti. Nabagamba twagenda mu kulonda si kuba twali twesiga mwami byabakama ne kubanga twali twesiga demokrasi era ne tugenda mu kulonda nga tumanyi nti byabakama mukozi wa Museveni naye nga twesiga bannayuganda nga tumanyi bannayuganda bajja kuvaayo balonde era nga tumanyi tujja kukozesa omukisa ogwo okutuuka ku bannayuganda tubabulira amazima gonna. Omukisa ogwo twagukozesa ate Katonda natongerako n'omukisa omulala kubanga twabagambanga ettemu n'obwannakyemalira n'obumenyi bw'amateeka mwami Museveni n'abamwetoolodde bebafumbekedde nga tebakitegeera. Gino emyezi ebiri gyatuyamba nnyo okulaga bannayuganda mwami Museveni yeeyanika n'asigala ng'ali buleri. Era buli munnayuganda amanyi ebyava mu kulonda era amanyi nti ebyava mu kulonda si byebyo ebyalangirirwa. Kakati twagenze mu kooti nga bwe mbagambye nti ffe twesiga amateeka, tukkiririza mu mateeka, tukkiririza mu kooti. Wabula kakati ekigezo kiri eyo eri abalamuzi baffe okutulaga nti bo bakkiririza mu mateeka ago, bakkiririza mu bwenkanya era banaatuwa obwenkanya. Ekyo ekibuuzo kiri ku mmeeza y'abalamuzi. Naye nga bulijjo bwe mbagamba nti at the end of the day the people of Uganda will have the final say. Tulindiridde kooti, sijja kwogera nnyo ku nsonga za kooti naye njagala obakakasa nti mmwe bannayuganda yemmwe muyina obuyinza obusembayo era mmwe mutyemula okusalawo okusembayo. Mikwano gyange njagala obasaba mubeere bagumu, njagala obasaba mukkiririze mu birooto byammwe, mwekkiririzeemu. Bangi nnyo mukubiddwa emiggo, bangi nnyo mutiisiddwa, bangi nnyo musibiddwa. Naye nga bwe ntera obbagamba bwe mutunula mu nsi ezitwetoolodde n'ensi ezitwetoolodde ensi yonna yonna eno process bagiyitamu. Eno process njagala okwebaza Honorable Mpuuga olw'ekitabo ky'ompadde naye nammwe njagala obbasaba abasobola mufube okunoonyereza oba okusoma ebitabo ebyo oba mukozese ne internet, mukozese YouTube munoonyereze ku badictator bonna. Kiwedda kika 5 searchinga ku Africa's most brutal dictators oba the world's most brutal dictators kubako bu video badakika 5 dakika 10 dakika 2 kawo obuddo kalabe ojja kulaba ng'ebigenda maaso mu Uganda Museveni byali mukola badictator bonna abajiddwako bagenze step by step. Era ojja kwewunya ojjaga bano step zibeera bwe ziti era kijja na kuyamba okumanya step ki gye tuliko. So mutwale obudde bannange biri everywhere around us. Kusimu yo take time and do what? And research. Ojja kulaba
ti mwana wattu bwe biti bwe bibeera era babeera abantu ba bulijjo nga mmwe abatembeyi abavuzi ba bodaboda abakola ki nze ndi musanyufu nnyo nti abakulembeze ba NUP naddala ba MPs ne ba mayors n'abalala be twakalonda bakirabirawo era y'endagaano gye mwakola nabo nti bagenda kubeera abakozi bammwe mwe abantu ba bulijjo mwe ba boosi mwana wattu byaddala mwe mubeera ba boosi fe abakulembeze tubeera ba servant tubeera baweereza bammwe naye ekyo tekirina kusigala mu bigambo kirina okubeera asserted mulina okukyasaatinga so bwe munaatwala obudde ne mulaba abo badictator ngeri gye bagwa kijja kwongera essuubi kuba mujja kulanga Museveni ali ku layini esemberayo ddala live eno egenda kuvaako lwa nsonga ya data bannange olwaleero yesu lunaku lwa kusaba katonda nakusinkana nakuwayanga ndi musanyufu nnyo 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 eri famire yange babasiti webala ebigambo ebyo byeyogedde oyo nno babasiti oyo baaba waffe taata gwe yasooka okuzaala myaka mingi nnyo eyo mukulu waffe fena fena gwe tuddako naye yaweereza eggwanga lye era ayise mu bingi kulwa famire ne kulwa Uganda era tukulabirako nnyo ssebo naye njagala okumaliriza nga nsalutinga ne famire yange famire y'aba artist bannange mwebale nnyo mwebalire ddala si kunjagala bwagazi ng'omuntu naye lwokwagala eggwanga lyammwe mwebale nnyo awekamu kyewaffe oyitawo fe twakulira mu geto naye ate eri mu geto munda wabeerangayo n'akayumba kaffe nga kageto naye ate waliwo obuyumba eri ku luzzi wabeerangayo akalenzi nga bakayita Hillary Kiyaga kamala ne keyita Kahildamani kanjagalanga nnyo naye kimpanya ekitiibwa muganda wange okulaba ti ate naawe oyagadde nnyo ensi yo namwenna abanange mwebale nnyo mwebalire ddala Patrico friends I celebrate you ate mwebale omulamwa oguputinga above yourselves banaye mwebale kutuweesa kitiibwa nga ba artist kasubira nange sibaswaziza bakyali bano bavimbisa nkibakubira besi mwebale nnyo ba artist bannange nandyogedde ku bangi nnyo naye sijja balondo babamalayo mikwano gyange ba honorable members ba mayors abakyala n'abaami sijja kwogera ku mwogezi waffe kansolewe sijja kwogerako kuba ebyaffe biwanvu naye bannange mbaagala nnyo bawa nnyo ekitiibwa but most importantly I celebrate you. Today is the day I was born. I'm thankful that I was born. I'm thankful that I was finally able to realize that I was born for a purpose. And like I said, I will live at least the rest of my life trying to actualize that purpose. I know that all of us come to this earth for a purpose, to make a difference. Era kama bwana bakiriza fenanga tukwataganye tujja kuteekawo enjawulo eyo fena gye twagaliza ensi yaffe banaye mwebale nnyo mwebali ddala Father Makanga nzikiriza nziremu nkwebaze olw'okukkiriza n'otukulembera mwene misa na mwenna mikwano gyange abaana baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyaffe mmwe naddala abantu ba bulijjo abaana nga ba Sharoni ne mugumira emiggo ne mugumira amakomera ne musiga nga temulina kye munoonya particularly naye nga mwagala contributing ku Uganda empya. You guys inspire me a great deal. Tubeereyo ne Bobi ne tubageya ne tugamba abaana bano bannange emitima ki ekyagikabya nosanga Sharon jangu wano sonyiwaka nkulondobemu ono mwana muwala omulaba nze leero lwensoso omulaba nga ayambadde ekiteeteeyi emyaka ebbanga lyonna lyemulabidde abeera mu ngoye za struggle zino enviiri sirowooza nti yazaagala alina obuviiri bwe nga bwewanisa nnyo babusalirako mu kkomera naye mwanyinaze mwebale nnyo mwebalire ddala. You inspire me a great deal, but not only me. Mu inspiring abantu bangi twalinga campaign trail ugenze Masindi osanga waliyo Dennis Tewaayo Nico City nogenda wanga waliyo Edi Mutwe waayo nogenda eri nga waliyo Sauda Madada waayo
You guys are such a force. Never, ever, ever underestimate yourself. Take it from me. You are the real revolutionaries. Yemwe abalali. Yemwe bebayogera ko bali. Please hold us accountable. Hold us accountable. Hold those leaders accountable. Make sure, of course respectfully, but make sure they are a reflection of you, the common people. Bakulembeze bannange bandyogedde bingi nnyo naye olwaleero katulukwase Mukama sabire mikwano gyaffe abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo abatanamanyibwa waje bali n'abo abali mu malwaliro abazze engulu n'abatandandangulu n'abo abaatemulwa betwafuna omukisa okuziika n'abo be baasuula eyo. Mukama agumye famire zaabwe, Mukama atugumye, but most importantly Mukama atuyambe tuleme kuba ku mulamwa. Lazima babeere nga tebaasibibwa bwereere, nga tebaakubibwa bwereere, nga tebattibwa bwereere. Ndabye omulenzi omu nga takyalina kugulu, n'omulala mulaba bwafaanana. Bino byonna babibatuusaako si lwakuba balina omusango, ne lwakubanga baagala Uganda yaabwe. So bakulembeze bannange, whenever you are in parliament, whenever you are in council, whenever you are offering leadership, remember this. Bano tebesimbangawo. No. Bayimirira okuwagira ffe aboogera ebibakiikirira. So bwe muba muyisa amateeka mu parliament, bwe muba mwogera mulowooze ku baana bano. Mubalowoozeeko. Ono engalo muziraba. These are the representation of the common people. Banji nnyo. Banji. So let us always be reminded that is what we represent. We must be a different breed of leaders. We must never be the kind of politicians that they loathe, the kinds of politicians that they wanted to escape from. Uganda yimiridde naffe, Uganda etwesize naye batutaddeko eriiso ate ng'eriiso George. Basebo ne banyabo mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Kamalize nga nebaza Katonda olw'okumpa omukisa n'enzaalibwa. Naye ate n'okumpa omukisa n'ensigala nga nkyali mulamu. Bonna bagenda bamu ebintu, Katonda agenda kusigala ng'akyankumye nga nkyaliwo. Genda kusigala nga ndi mulamu, sigenda kufa. Ate ne bwe naba nfudde nja kufiirira ekyo kituufu, n'okufa sikutya. So mwebale nnyo mikwano gyange, mwebale ddala. Mukama abampeera omukisa, babbi Mukama akuwa omukisa, mwebale nnyo. Biranja bikukolera nga mudde ku maiko. Mwina kwita ate mulogere ku protocol. Ani saidi eno nogiyigirize nnyo protocol. Kati protocol. Kakati mwebale nnyo, mwebalire ddala. Because of time and the weather, tugenda kudda ku kusala cake. I will invite the persons involved. Abana. Yes. Tugenda. That's very important. Somebody has my phone, please. I need to use it. Somebody has my mobile phone, please. I need to use it. Sobi asose maso. Agobako n'enswera. Pu, vayo. Ayagana yewali walina akasimu kange kandi tereko wano njagala kakozesa kati. We are also going, after cutting off the cake, we are going to do byanjawulo bino bya New Uganda. We shall do a cocktail breakfast. Wow. Bya mzungu wano bya chuka. Sabula. Nyakajo. Sabula. Bobi. Sabula ngene wa. Katoke ne tubali luda wa. Katoke ne toezi.
Jangu okole guno gwa keeki kino emikolo terogikola janguwa wegenda kutukwata yanguwa munange jangu okole gino egyekeeki eno paati yekeeki pulezidenti agenda kusala keeki ate gino emikolo ku keeki olikola seemu awo akasuba kakutta tubale ndowooza tugenda kubala ensi bwe tutoka ku Uganda ndowooza nga tusala siwe waawo Kenya, Tanzania, Uganda. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Kuba screenshot kwe. Chabakoze shalom. Shalom chabakoze. Atakube screenshot gomanyi. Wow. Thank you very much. Now we are going to have a cake with the that they are going to cut with the church. Their church, our leaders of the church, please. Sita. Sita temuji? Sita. So birthday yani. Sita. Sita. Yeah? Bobi gapi. Hey! Wate mbula. Mitima minapo. Mitima minapo. Tandikira. Mitima jako. Batu muri tandikirawo. Yakasi watu. Mudure wakanisa tandikirawo. Ebadde balabuni. Ebadde balabuni. Ebadde balabuni. Kwatira okatene nnyo. Toyina kamera. Today, Sunday Church.